Pronto. Bom dia a todos. Uh, Anyone here does not speak Portuguese? Yes. Okay. So we're going to start this morning the presentations. There are three oral presentations and three poster pitches that were selected by the Scientific Organizing Committee to receive a prize of Best Oral Presentation and of Best Pitch, poster pitch. So before one of the oral presentations that was selected for the prize is going to be presented, you will be informed, okay? So basically, you'll be voting at the end of the morning in one of three. So please select of the three oral presentations the one you think is the best, and of the three poster pitches the one you think is the best. Okay? So there are three. The moderator will inform before the one of the selected communications that it is that is going to be voted, and you should vote on the quality of the presentation. You should not vote because it is from your university or because it is your friend or something else. So it is a merit selection. You should see if the speaker speaks well, it's very nervous, if the presentation is good looking, it has scientific content. So it is a merit as a merit presentation, basically, a merit evaluation. So I have some no-shows here. So the first no-show is, so it is Ana Ribeiro, Universidade do Minho. So Ana Ribeiro at 9:15. So this is a poster pitch, I guess. Okay. And then Nuno Quitério from Universidade Beira Interior. So there are two no-shows, okay? Everybody else in the morning session is here. If you have presentations for after the coffee break, at the end of the morning session, you can upload it here, okay? Any questions? Everything is clear? Okay, so now I pass the microphone to the moderator of the morning session, Professor Federico Foss, right? And from Thank EST. Okay, yeah. Good morning, everyone, and welcome for this session. We'll cover different presentations regarding space propulsion, launchers, and also some kind of space governance as well in the new economy, new space economy. So the first person here to present will be Yara Figueiras from IST, University of Lisbon, and she'll present her work entitled The Multidisciplinary Design Optimization Framework for Reusable Vehicle for Multipurpose Missions, and is one of the possible presentations for the world. So Yara, please come to the stage. So, hello everyone. My name is Yara, and I am currently working on my PhD thesis at the Instituto Superior Técnico as part of the New Space Portugal initiative. As we have been listening to since the very beginning of this conference, the goal is to contribute to Portugal's presence in the evolving space sector by aligning academic research with industry demands, and that's exactly where my work fits in. So, this initiative is a consortium of 39 entities aiming for, again, the advance of the Portuguese space sector by designing, developing, producing, and launching Earth observation satellites. And at Technico, we are contributing in two main ways. First, through new educational programs in space sustainability and space vehicle design.
and second, through research, including 2 PhD theses, both in the development of a multidisciplinary design optimization framework, mine specifically in the conceptual design of a reusable, multi-purpose space vehicle designed for satellite servicing, in-orbit logistics, and re-entry. Along the way, we are always trying to gather feedback from space companies to make sure that all of our work aligns with real industry demands. So, talking a bit about our MDO framework, it is structured around 5 key building blocks: propulsion, mass and sizing, trajectory, aerodynamics, and life cycle assessment, all of them coupled through a multi-objective optimizer, which basically means that a change in propulsion will affect the mass, and a change in both of them will affect the trajectory, and so on. It is developed entirely in MATLAB, and it started with sounding rockets, but now we are upgrading it to be able to support more complex geometries as lifting bodies, the core of my PhD work. From these, the incorporation of life cycle assessment, we can also state that we are including sustainability principles from the early stages of the design phase. We've already published some work explaining all the details of our framework and also some results from multi-objective optimizations, as the ones you can see there, maximizing the apogee while minimizing the emissions. Regarding the life cycle assessment block, besides the creation of the model itself, we can say that the main upgrades were the use of more space-oriented databases, as the ESA LCA database and the Strathclyde database, and also the use of different types of materials, and not only accounting for the fuels as we were previously doing. A simple control module was also created to future work if needed, also including a basic wind model. And right now I am focused on a parameterization method called CST, Class Shape Transformation, to allow for creation of more geometries, as the Wave Rider you are seeing in the figure 3. This part was already validated with work from the literature for that Wave Rider and also for the Apollo capsule. This part also allows us to generate meshes and apply low-fidelity aerodynamic models. From this, I can also say that I am focused in the re-entry part, so I'm using the modified Newtonian theory, which is applicable to the hypersonic case. So, what's next? Regarding the aerodynamic model, we also have some work to do, namely dividing the body geometry in head and body, so we make sure we can specify more one part than the other by segmenting the vehicle. Also, we will have to integrate this aerodynamic model fully into the MDO framework, setting up an optimization for all the work being done. Still talking about the aerodynamic models, we are also including more low-fidelity aerodynamic models to make sure we account for all parts of the flight, including all flow regimes. We will also have to start thermodynamic studies to assess heating loads and also to assess these impacts in the design phase. And lastly, I would like to inform that this project is also allowing for academic contributions involving both master students and interns, and their contribution range from model development to validation studies. So, in short, our goal is to create both knowledge and a comprehensive tool to the design of space vehicles that are
technically sound, commercially relevant, and educationally impactful to make sure we are contributing to Portugal's future in the space industry. Thank you. Thank you, Yara. So, any questions for Yara today? Yes, please. Okay, yeah, thank you for the talk. I'm just wondering how you do the optimization and what data do you use. So basically, do you have some simulation code that you optimize in the end, or you use data that, and you are just trying to find from the data you have available which one optimizes some cost function? And if you use a model, is it slow? How long does it take to run the optimization? That's my question. Thank you. Okay, thanks. So basically, can I probably I'll show you. I don't. Okay, whatever. I don't know if you remember the slide with the different blocks, but basically we have 5 different building blocks which have the models for the different parts of a vehicle, and those we try to validate with data from literature or experimental data we have. And the optimization is done by selecting different design variables for each one of these models and then applying an optimizer. Right now we are using both genetic algorithms and gradient based. The genetic algorithm will this one. So basically, right now we are using a genetic algorithm called NSGA2, which will allow for the exploration of the whole design space. And I think I can tell you that, for example, right now we are doing an optimization for just propulsion and LCA with 5 different design variables, and it takes probably like, I would say 3 hours running in our computers in technical. So it would be more if it was in my personal one, but yeah. Generally, the genetic algorithms take longer also. I don't know if these answers. Yes? Thank you. Any further questions that you have to Yara? Yes? Sorry, have you converged on the design or? I mean, for example, for the version of the framework that was validated for sounding rockets, we also have some results and we converge to some optimal data. But as you can see, like the apogee is not by far what we want, so we haven't converged to the results that we want, of course, but that's the work of the whole PhD. Okay, thank you. Yep. Thank you. Yeah. So the next presenter of the day. Sorry. The next presenter of the day will be Eduardo Calvo from Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, and he will present a numerical simulation on a Hall thruster using three-dimensional hybrid schemes. So Eduardo. And this presentation will also be a candidate for poster award. So you can see a poster in the stands.
So, good morning, everybody. My name is Eduardo. I'm here from FIOP, and today I'm talking about numerical simulation on all thrusters. So, for everyone that who does not know what an all thruster is, this is an electric propulsion device. And so, what is electrical propulsion? We have several methods to move our satellites or other spacecrafts. And the most resilient for space missions, such as orbital transfer, interplanetary journeys, are electrical propulsion. And why? Why not using a normal rocket? Because chemical propulsion has a limit of an exhaust velocity of 5.5 kilometers per second. And so, if you want, for instance, to take our satellite from LEO to the moon or LEO to the Mars, we would require an increment of velocity around 8 or 10 for interplanetary journeys. So we are seeing that if you would use a normally device with a chemical propulsion, would have to have a mass ratio of more than 90%. And what is this mass ratio? This mass ratio is something like fuel mass to total mass of the system. But if you used an electrical propulsion, we'll drop this mass ratio only to 20% or lower, because we have a huge exhaust velocity. And in my work, in conjunction with Técnico and IPFN, Instituto Plasmas e Fusão Nuclear, we develop a new type of numerical schemes to simulate Hall thrusters. So, this type of thrusters has a huge complexity for simulating, because we are doing with a plasma, which is only electron magnetized. That means that only the electrons suffer the presence of the magnetic field and the ions not. And so this brings a lot of instabilities. And these instabilities cause huge numerical breakdowns, and so we have to be careful when we are trying to develop a numerical model. Nowadays, the numerical models are only 0D, 1D, 2D, but they are trying to get on the 3D. And on the 3D, we develop a pioneer model. Instead of using a typical hybrid particle in cell, we develop an hybrid particle in cell, but instead assuming the electrons are a fluid, we assume that neutrons are fluid. And this brings lower time consumption on our simulations. So if we use the normal schemes, we would require 2 months just to one simulation, and we break down to 15 days. Yeah. More presenting on the Hall thruster chamber design, we see a cylindrical shape, as we can see below. And we have to be careful designing our magnetic field topology, our electrical potential topology. And we say, and in order to optimize that, we developed some schemes, and you can see the profiles over there. And then we come up to our results. Our results, if you can just grab your phone, scan those QR code, and we will see our simulations working. So we will see a normal fluid simulation on the neutral gas. Here we used xenon as an exhaust propellant, and you will see from an hot cathode, an electron emitter, the electrons going to the end of our thruster. They will be kept by our magnetic field. They will not drop to the anode, so they will step and start rotating. And this rotation will generate some ionization of our xenons. And so we will have
xenon ions and double xenon ions. In conclusion, we develop efficient numerical simulation using just to changing these neutral gas. Just changing the electron fluid to the neutrals fluid, and so we could improve our simulation time. I would just like to thank you, my supervisors, Paulo Sá and Mário Pinheiro, for every work and every effort taking on my PhD. Thank you for your attendance. Thank you, Eduardo. Are there any questions to Eduardo? His work in Hall thrusters? Nope. Maybe I can ask one regarding the Hall thrusters. So, how is the size in terms of both mass and volume of such device? Could be employed also for, I don't know, the orbiting, or just to go to a upper orbit, for graveyard orbit, for instance? So we are talking about this type of thrusters can be 2 meters in diameter, but it can also be, for instance, mine is only 10 centimeters diameter. So we can also reduce that, and nowadays we are trying to implement all thrusters or other electric propulsion device to CubeSats. So for instance, a 3U unit can have one of these such thrusters. Yeah. Thank you. So, any further questions to Eduardo? No? Okay, so the next presenter of today, thank you. So the next presenter of today is Rafael Lino from Porto Space Team, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, and will present the work from Porto Space Team on predictive modeling of hybrid rocket engine hot fire tests. Sorry, I forgot to mention, but it's also very important. See, this is also a presentation that is candidate for poster award, so thank you. Okay, good morning. So today I'm going to talk a little bit about prediction modeling of hybrid rocket engines, especially when it comes to hot fire tests. As you can imagine, performing a hot fire test involves hard logistics, is really costly, and it is only possible only during a small percentage of times when the whole team has time and we have all the components ready. And that is very hard. So it's important to us in Porto Space Team that we're developing a rocket to have other tools to more efficiently model our rockets and know how the behavior of our motors is going to be. So here we have the data of our rocket. Our system is a hybrid system, so when it comes to rocket propulsion, there are 3 systems: solids, hybrids, and liquids. When it comes to hybrids, this means that the oxidizer is liquid and the fuel is solid. And we can see that from our ultra pressurized system, the pressure of the tank is lowering, and that also lowers the pressure of the chamber, which is the following, and the thrust during the time. To this, we predicted, so we describe the physical properties of the whole system. This is the tank. So in the tank, in the system we had on the previous iteration, we have a Hewlett, which means a safety percentage of the gas to account for any heating and all that. We have the liquid that is meant to be used in the motor itself, and then we have a percentage of the liquid which is meant to account for the pressure and will vaporize, keeping the pressure at a high level.
Later, we also described the injection. So, nitrous oxide is a very complex liquid. It has a really high vapor pressure at ambient temperatures. So it tends to also decompose when it goes through high velocities. So it's a fairly difficult thing, but we found several researchers who use this kind of modeling. So it basically takes a longer evaluation between two models, between the incompressible liquid model and also the homogeneous equilibrium model. And this whole equation is known as the non-equilibrium, non-homogeneous model. Following that, we went for describing our fuel grain. So the reaction, it happens on the surface of our solid fuel. So to that end, we described the whole area of combustion, and then we know how much it degrades during the hot fire test. To this end, then we can know or estimate the mass flow rate of the fuel. Later, all of these data or predictions were included into our simulator, which also uses a wrap of NASA's CEA software to then predict the characteristic velocity, the thrust factor, and all those aspects. And later we can get the thrust and also update our pressure of the chamber. Here you can see the results. So we had a good prediction. Of course, there tends to have a higher initial thrust and pressure. This might also be due to the precision of our sensors that we use in our hot fire tests. Not only that, but also the fuel that is on the surface is less reactive than what's inside. So because the way we manufacture our grains. So that might also take in an effect. So as you can see, it keeps up with the trends, although it has some deviations. The fluctuations also of the values are not counted. So we have also some work to do on the prediction of the various systems within our simulator. To this end, I'd like to thank all of the past members, our sponsors that made this possible, and we have up here our website and our accounts. Thank you. Thank you, Rafael. So, are there any questions to Rafael regarding this work? No? Okay. Oh, hold. So what was your greatest challenge in implementing the rocket? I think the biggest challenge overall was to make a cohesive model. It's much easier to just simulate, for example, the regression of the grain, so the mass fuel. That would be easy alone, and also the oxidizer simulation. So the way it is injected is also very hard, and we want to do later some more tests to validate this model and get greater accuracy. Yep. Thank you. There any question? Further question, Rafael? No? Thank you, Rafael. So the next presenter of the day will be José Lima. No, sorry, Rui Henriques from Instituto Pedro Nunes. And his presentation is a presentation on Instituto Pedro Nunes' approach to training in space. So. Morning, everyone.
So this presentation will be a break on the scientific works that have been disclosed so far. And I'm here to detail a bit further the capabilities of Instituto Pedro Nunes, apart from the ISABIC incubator, as we host for several years, and also the other capabilities that might be already known from you. And this is in what regards the training, the vocational and educational training approach that we have. So last year, for instance, we have trained more than 800 people in dozens of trainings, okay? And we are highly active in the space cluster as well. So that's why I would like to share this with you. And our approach includes not only I would say, first approach to some themes that might be interesting, which are not qualified, but also trainings, qualifying trainings, because we are a DGERT qualified entity here in Portugal. So we can also qualify in certain skills, also in the space domain. The themes that we are used to work with are mostly related here with the audience, are those at your right hand, meaning product assurance in space projects. What is this? I don't know if you came already across this topic. So most of the space-related projects do have a role which is product assurance, and this role goes throughout the entire scope of the project and includes the surveillance of the requirements compliance throughout all the activities of the project implementation. Okay, it can go to engineering requirements. It will also deal with regulatory information, standardization, everything that you can imagine. So the statement of work that you will come across in the very beginning of the project will be fed by all these kind of entries, and someone in the project will have to deal with this and will have to make sure that all the requirements will be fulfilled and are compliant by the end of the project. This is the product assurance. This is not that sexy topic, I would say, but it's also needed. And most of you, there's a lot of opportunities here. And we've been developing a lot of trainings on this. There's a lot of opportunities in this regard because there's not that much people with expertise on this topic in Portugal. And the demand is already there. So for those who would like to deal with this kind of information, this is, I think this is relevant here. Also, in what regards certification of space entities, and there is a common standard, which is AS 9100, which is common for the three pillars that we are, of the cluster that we've been addressing in these 2 days, which are defense, aeronautics, and space. Okay, so it's the same standard for the three types of industry. If you come across this standard, you will be able to deal with all the three different types of industries, and I can tell you that I have already trained some people, for instance, from the defense, Portuguese defense sector in this training, or also in foreign object damage for TAP supplier, because this is also a requirement from some regulation. So, as you might see, we can here have different examples from 40 hours training, which is qualifying as the first example, PA, to 1 hour training for foreign object damage or for an aeronautics supplier in the aeronautics supply chain.
So just to highlight here, our approach is highly directed to the needs of the industry. So because we are quite close to the industry, we are in an incubator. As it was founded, the Instituto Pedro Nunes, so we are quite close to the industry, and we try to address the needs of the industry, and we are not at all in the championship of delivering off-the-shelf training that you can find in much more organizations. Our target groups can be all that you can imagine. So we do have attendees, university students or young graduates, companies, or even people that is willing to reskill or upskill in their career paths. We do address several approaches in our trainings. I would highlight here the dedicated 101. So most of our trainings do have dedicated 101 sessions so that you can bring, and this ideally occurs like 1 week or 1 month after the training ends, so that you can somehow absorb all the subject, deal with it, have the opportunity to deal with it, and then you can bring us your doubts, and we have a direct and a more focused approach in order to address the coming doubts. Again, and this was already highlighted yesterday in yesterday's session, there might be forum or networks with the trainers, with the attendees, sorry. This is quite relevant in the space sector, okay, because we do have a lot of doubts. I think you already got this idea yesterday as well. We are always, most of the times we are working outside our comfort zone, and this brings a lot of doubts, and we are always making use of our network to exchange ideas, to validate some approaches, and to move forward. So also there's always a networking component in the trainings that you should not forget. In this regard, we are part of or contribute to several relevant networks in the EU landscape. So, AED Skills Working Group, you will hear about this later today, as I believe Carlos Maio will be presenting by the end of this morning. Pact for Skills, we are already members. The Space4GEO is a large-scale partnership from the EU in what regards skills management and the skills approach of the EU specific to the space sector. Okay, this was already highlighted by the EU, and they put in place this large-scale partnership to deal with this topic, and we are active members on that. And we do also participate in some working groups in this regard. Also, SME for Space is something that we are contributing, and what is this? Is an European working group that took the challenge of reviewing and making the bench of European Space Agency standards, which are dozens. Okay, there's a lot of documentation there. This is not user-friendly. If you come across it, you will know it for sure. And I'm contributing to review this bench of standards and to bring it more close to the final user and to make it more user-friendly. So these are some topics that I think are relevant in this regard. Also, in what regards quality, because I have both hats in the organization. Why our approach is might be different and might enrich you the most in the topic of quality, because we do have 3 different approaches in the same team. So
either we contribute to the standards preparation, as we are included in some technical committees, or we do contribute to the reviewing of the standards, as I already said. We also have the head of certification auditors, so we do have in-house staff that plays the role of auditor for the certifying bodies, so we will assess the companies in order to award them with the certification by the end of the day. And we, Instituto Pedro Nunes, in our units do have at least 4 units that were also customers of certification bodies. So we do have 4 units that are certified according to the specific standards that there are. So, as you can see, we do have these different approaches so that when we deliver this training, we can bring all this expertise and all this experience to the industry so that we better help them to solve their everyday problems. Those are some relevant customers in this regard that some of them are here. So I'm quite active, for instance, at Inegi, and I already delivered some training on risk management, a completely tailored training for Inegi in what regards risk management. So this was a 3 days, if I'm not mistaken, 3 days training with a case study taken from Inegi. So we were 3 days dealing with risk management in a specific project. I think some of you might have had the opportunity to hear about this in the news a few days ago. Also, the defense sector, I already delivered some training on AS 9100 and some topics for the aeronautics, and that's how it goes. So, in a nutshell, and to bring it to the end point, taken all that you have heard yesterday and taken some EU approach that completely highlights the relevance of the reskilling and upskilling of people. And we can also deal with micro-credentials if this is also relevant, and also with ECTS if we are in conjunction with some university. So this is our approach in this regard. I hope this is the team. You might find some more details on the QR code if you wish. And I hope this is also relevant for most of you that are still beginning your career and you are targeting or are oriented for the space industry. As I heard yesterday, this is a multi-domain field or landscape, and as much as you approach all the topics and the more you identify the niche and the specific themes, the specific subjects that you would like to deepen, this is the strength that you can bring
to boost your career in the space sector, because this will make the difference from the others, okay? And there's a lot of demand, so wish you all the luck on your careers. Thank you. Are there any questions to Instituto Pedro Nunes and here to Rui Henriques? Yeah. Go. Please. Thank you for your talk on a very neglected theme that is very important. So you have, of course, a huge experience in Coimbra, many, many years. And you have a lot of contact with technical people that arrive at Instituto Pedro Nunes. What are the main, let's say, the main challenges that these people face in terms of lack of training that you try to... In terms of, sorry? Lack of training. They have a wonderful technical training, but then there is a lot of things missing. You focus some very specific, but in a more general way, what is your impression when technical people come? What do they miss that you have to provide? I think we are somehow lucky in this cluster, because I do not find, I'm not used to find lack of motivation. So there's always a lot of motivation in this field, because working in space is sexy, working in PA is not sexy, but working in space is sexy, and there's a lot of motivation on this. So there is no lack of motivation, for sure. The technical competences are really strong. This is something that Rui Santos already highlighted yesterday, so we are quite comfortable in a EU perspective, or even in a broader perspective. We are completely comfortable with the technical skills. Then what we are missing, and this is something that you will build in your career path, most of you, the younger people here, is to cross subjects and to get links from one topic to the other, because most of the times people goes from the mechanical engineering to managing a team, and then there's a lot of soft skills that there are not there, okay? And this is something that can differentiate one person, one individual from the others. If you do have managerial skills, or if you do have some other soft skills, for instance, in my case, I came from chemistry, and I'm dealing mostly with regulation and training and certification. You can even imagine. I'm here a bit more comfortable now talking with you today, but this was not the case 30 years ago. It would be different. So we do have to have all these soft skills, okay? Crossing teams and bringing our motivation to something that really differentiates us. So just to wrap up the answer, the technical is there, the technical background is there. What we are, or what market is demanding the most now is this next level, which is the soft skills and the cross subjects perspective. So the overall perspective of dealing with a space project, because you will be for sure dealing with a lot of different teams, and you can have in your team people from financial department, from law and regulation, from whichever background. Yeah. Thank you. Any other question? Any other questions? Sorry. No? Thank you. Thank you. Thank you.
The next presenter today will be José Lima from Academia da Força Aérea, and will be presenting investigação espacial na Academia da Força Aérea. So, good morning everyone. Before starting, I prepared my presentation in Portuguese. So, if there is anyone here that doesn't understand, please talk to me after the presentations or during the coffee break. Thank you. Portanto, agora em português, como já tinha dito, sou cadete aluno José Lima, da especialidade de piloto aviador da Academia da Força Aérea. E hoje trazemos aqui a investigação espacial na Academia da Força Aérea e aquilo que a Força Aérea aposta neste setor. Portanto, tendo em conta isso, a agenda será apresentar as unidades curriculares da Academia, as instalações na Academia também e os trabalhos desenvolvidos no âmbito do setor espacial. Portanto, a Academia da Força Aérea, como foi dito ontem, tem bastantes parcerias com universidades civis, nomeadamente no caso dos engenheiros aeronáuticos e dos engenheiros eletrotécnicos do ramo da aviónica, que a partir do 4º ano vão para o Instituto Superior Técnico, onde tem um maior, ou seja, tem maior contacto com o setor espacial. No caso dos alunos internos, pilotos aviadores e as restantes especialidades da Academia, foi criada uma unidade curricular há cerca de 2 anos, Space Applications, onde temos temas como legislação espacial, a exploração e utilização do espaço, geopolítica e poder espacial, tecnologia e autonomia europeia. A nível das instalações, temos um centro de investigação da Academia da Força Aérea, onde poderemos utilizar um túnel de vento para investigações mais a nível aeronáutico, como prever o escoamento em perfis de aeronaves. No entanto, também temos algum espaço para trabalhar com equipamentos eletrónicos, onde nos ajudam nesta parte mais espacial. A nível dos projetos, temos os projetos que são das universidades civis, como por exemplo no Instituto Superior Técnico, o exemplo aqui do Aerocup. A nível de projetos internos existe também o Makerspace, onde os alunos da AFA são desafiados a inovar dentro da Academia da Força Aérea. A nível de trabalhos desenvolvidos no âmbito do espaço, trago aqui 3 trabalhos desenvolvidos por alunos que terminaram o seu ciclo de estudos no último ano. Primeiro, o Alfés Alexandre Palais desenvolveu uma framework de otimização multidisciplinar que permitia a co-otimização simultânea da estrutura e trajetória de foguetes, combinando aerodinâmica, propulsão, estrutura e dinâmica de voo. Também o Alfés José Mota foi responsável por realizar a dissertação de mestrado na análise de trajetórias de foguetes lançados de Santa Maria e concluiu-se que foi possível reduzir em até 30% o risco de queda em áreas sensíveis. E aqui, por último, o Alfés Henrique Fernandes, que fez uma dissertação de mestrado com design estrutural de um foguete com propulsão sólida. Através de uma modelação CAD e simulações, otimizou-se a estrutura e conseguiu-se reduzir então a massa em cerca de 15%. E agora aqui um espaço para questões. So what consists the Makerspace project inside the AFA? So not Makerspace, it's Makerspace. Makerspace, sorry. Yeah. Well, Makerspace it involves the students in innovating something that we need in our academy. So it's not only about the space domain, but other domains. Something like we can have investigations on RFID cards or something like that, or doing some simulators for aviators, and that's it. Yeah. Okay, thank you, Jose. So, any further questions? No? Thank you. Thank you.
So the next presenter of the day will be Rafaela Palacio, and she will present Space Governance in Peripheral European Nations, a policy comparison between Portugal and Luxembourg. Hello, everyone. I hope you're having a great morning. My name is Rafaela Palacio. I'm a research fellow at the New Space Portugal initiative within the Nova Economics School of Economics. In this initiative, I'm currently finishing my master's in finance after completing my bachelor's in mechanical engineering from Technic. In this research team, we have been exploring, among other teams, of course, the role of peripheral nations in the space industry. So we are doing a policy comparison between Portugal and Luxembourg. And the first question, I think, would be, why does it even matter to export the space industry in peripheral nations that are small nations? I'll give you 5 reasons why it matters. The first one is that the strategic autonomy is a shared European goal, and we can contribute to it. Then the space sector drives innovation, high-skill job creation, and cross-sector impact. The focused investment in niche areas lets the peripheral countries build global leadership in targeted segments. And then that space builds a future-facing economy that retains talent and cultivates a culture of innovation, which will endure after the initiative is completed. And then a seat at the table means influence over the rules that will define our future in the next decades. Then, being a peripheral nation has some advantages, like the flexibility to design modern and adaptive policies, and the potential for targeted investment and talent attraction, but also comes with some challenges. For example, the limited funding and legacy infrastructure, the fragmented governance that we often observe, and the dependence on international aid or cooperation. Then, why compare to Portugal and Luxembourg? I would say that the first is that we are both European countries, and the space sector is rapidly evolving in this sector. But mostly that both Luxembourg and Portugal are peripheral nations and have a very close social ties. Then Luxembourg is also praised for early legal frameworks and private sector integration, and Portugal is newer to the development of the space sector, but is gaining some traction there. The existing literature in peripheral nations, there is very limited research in peripheral nations in general, especially when applied to the space industry. And at a country level, as I said before, the Luxembourg is often studied as a success case, but usually is very descriptive and doesn't go into the detail on the impact or compare it with other nations. And Portugal, of course, it's largely absent from the analysis in space policy. So the methodology that we are following comprises of a qualitative policy comparison and a quantitative approach. On the qualitative policy comparison, we start to review the players, the legal frameworks, the strategic initiatives, and upcoming initiatives if they have been announced. It can look like this example for both Luxembourg and Portugal. For example, in Luxembourg, on the legal framework, we have laws like the Space Activities Laws of 2020, and the strategic initiatives, we have, for example, the program Fit for Start, which is a program that supports startups in the space industry. For Portugal, we have the Lei do Espaço, or the Space Law of 2019, and the strategic initiatives, for example, the New Space Portugal initiative and the Space for Business program from NOVA. Then we do the comparison of the speed of policies of Luxembourg versus Portugal, and we do that by normalizing the years of the policies in relation to the year 0 of the beginning of recent activity. And we mark the recent activity, as you can see in the chart in the slide, or in the timeline, the year of joining ESA. And we do this because both countries have historical past or before joining ESA, but it is very similar, although one is more in telecommunications and the other in satellites in general. So joining ESA, Portugal joined in the 2000 and Luxembourg in 2005. Despite this, we can see a clear difference in their approach. So Luxembourg, the one below, started developing
or launch his first big initiative, his government initiative in the year 11 after joining ESA, while Portugal only in year 18. So waiting 20 years to develop a new initiative from a policy perspective, it's too much time. And the quantitative approach, we want to do the documentation of possible impacts of policies using descriptive analysis with visual markers of the events. So basically where each one occurred and which parameters are varying according to the timeline. And some parameters that are being considered, we have, for example, in the axis of business and industry impact, the number of space companies established in the countries, the number of jobs that were generated and that exist right now in the sector, and the foreign direct investment and VC investment in the sector. On innovation and technological development, for example, we have the number of education programs related to space, and this comprises not only the STEM programs, but also economics, policy, etc., law also. And on the legal and policy side, we have, for example, the number of space-related laws approved and breadth of coverage. And some preliminary findings we have on the success of Luxembourg. So they have established a clear legal framework with the creation of a legal basis for private and public development of the sector, a huge government support, so high involvement of the public sector in research and initiative design and implementation, even when that implementation is for the private sector. And then we observe a huge private sector engagement. So they have created the conditions for the development of companies since early stage with the support of startups, for example. Then we also observed an early mover advantage. So they started 10 years after joining ESA, which is a lot of time, but these things takes time to develop the legal framework, to gather some support also from the private sector, from the other public entities, but they moved fairly quick when compared to Portugal. And then the current situation in Portugal, we have a high dependence on EU funds for the development and implementation of the national strategy, which is of course a risk. We also have a fragmented approach, not only in terms of regulations right now, unlike Luxembourg that has developed that before starting developing other initiatives, but we also see a public and private sectors that are very separated, I would say. And then the private sector engagement is still, well, the private sector is underdeveloped, and there is underdeveloped targeted support for the space ventures. Then lastly, the very recent efforts, of course, started 18 years after joining ESA, and we are starting now to gain some traction and some more initiatives. I hope it continues like this. Some final thoughts on space policy in peripheral nations. We have that space autonomy is a collective EU goal, as I said in the beginning, and it's just not just for the big players. We can contribute to niche verticals. We can help diversify and decentralize the space ecosystem, and this strengthens Europe's resilience. And then, for peripheral nations, we are finding that non-dependence is better than full autonomy. So having full technological autonomy is unrealistic, and it might be even inefficient, but non-dependence, and especially monetary independence, is key. Then the political will is crucial. So there is the need for strong political commitment, and peripheral nations must mainstream space into their national strategies, into their curriculum at schools, into their universities, and we should create cross-ministerial coordination, so having more of a joint venture within governments to try to articulate the different bodies within the government to work towards a common goal. And then we should secure public and private investment pipelines to lower dependence on EU funds, and following a bit of the case of the Luxembourg with their independence in the sector. Thank you so much, and I'd be happy to take any questions you may have. Thank you. Are there any questions to Rafael? No, just a brief question about how do you see, so from what you have read, Portugal is closing the gap to Luxembourg in recent years or not?
I would say that they both have a path to still make. Luxembourg, we can see here that they have chosen an approach of developing the regulatory part first, also to provide some support to the private sector, which is a thing that I find interesting that they went to that approach and bridging the gap also between private and public sector. In Portugal, we say that the national space strategy that then led to the creation of the Portugal Space Agency a year later is important and the first step. But I would say that regulation-wise, there is more needs for regulation also to make ventures comfortable with their business models and with their products even. Thank you. Thank you, Rafaela. So the next presenter today will be Girolamo Musso, and will present multidisciplinary optimization of microsatellite features. Okay, so good morning. My name is Girolamo Musso. I'm a PhD student at Instituto Superior Técnico, and I would like to welcome you to my presentation on the multidisciplinary optimization of microsatellite launchers. My work is part of the New Space Portugal initiative, this European project that aims to align the Portuguese space sector with the so-called New Space paradigm, this new aerospace characterized by satellite miniaturization that drastically reduced the manufacturing cost of satellites, therefore enabling a broader audience to the space sector, in particular to private companies. That is why in Portugal, with this project led by GeoSat, we're aiming to manufacture and launch a constellation of Earth observation satellite called the Atlantic Constellation. Moreover, the project promotes a synergy between the companies and the university to make sure that education and research tailors real company needs. The smaller nature of these payloads directed the interest of companies towards smaller launchers that enables for low-cost dedicated launches. But in the last years, concerns with respect to the environmental impact of the space sector and of these launches in particular have grown, and that is why at Instituto Superior Técnico we are developing 2 courses in space sustainability and space vehicle design to address these challenges. These 2 courses will be supported by 2 PhD theses currently under development on the eco-design of next-generation space vehicles. In particular, my thesis will revolve around the conceptual design of a hybrid-propelled microsatellite launchers for sun-synchronous orbits with an optional first-stage recovery. As already presented by my colleague, we are focusing on the development of a multidisciplinary optimization framework that was originally developed for sounding rockets and is currently being adapted to orbital vehicles. It has 5 main building blocks: propulsion, mass sensizing, trajectory aerodynamics, and life cycle assessment. My past work revolved around the development of aerodynamic module for the prediction of aerodynamic coefficients from subsonic to low supersonic regime through the use of semi-empirical correlations for axis-symmetric bodies provided of fins. It also considers the influence of non-null angle of attack, and then the improvement of the mass sensizing model through a more refined rocket model and through the computation of moments of inertia and center of gravity of different geometries and components to account for the rotational dynamics and the stability of the rocket. Then 6 degrees of freedom trajectory simulator was developed, encompassing these 2 modules and precise geographic, gravity, atmospheric, and wind models. All of these have been verified against open source softwares, validating the correct implementation. My current work is instead directed towards the improvement of the propulsive module to assess the capability of reaching sun-synchronous orbits with hybrid engines. The improvements have been apported to all the components of the engine. In particular, we enable the use of pressure-regulated architectures through the modeling of a pressurizer gas tank and the presence of an inert gas in the ullage.
Free oxidizer can be chosen among nitrous oxide, liquid oxygen, and hydrogen peroxide, and state-of-the-art injector models have been developed to model the flow from the oxidizer tank to the combustion chamber. A thermodynamic model based on mass and energy conservation has been developed for the combustion chamber, and a database of 45 propellants combination for both combustion and regression rate coefficients has been developed. Lastly, an in-house code that uses method of characteristics to model the supersonic flow inside the nozzle that is designed using Rao's method has been incorporated in the framework. This has been validated against experimental data showing very good agreement between the simulation and the real life data. To finalize the engine design, we will have to implement a precise mass estimation relationship for all of the engine components and upgrade the LCA inventory to account for different fuels, exhaust gases, and materials. Once the capability of reaching sensing chronology has been assessed, the overall rocket will be designed, sizing the remaining components, such as the fairing, the avionics, and so on. Then the structural design will be considered through the implementation of trajectory-related stress and strain analysis, and the control model will be upgraded to perform the trajectory optimization of the complete vehicle. Once all the models have been implemented and validated, different optimization strategies and architecture will be tested to couple the models in the most efficient way. Thank you. Thank you, Girolamo. Are there any questions to Girolamo? Yes. Thank you for the talk. Could you explain a little bit the difference between the model and the simulation in your graphics? There are two at the end. Yeah, there are some. Next slide, please. Yeah, a little bit. Could you just discuss a little bit? Yeah. The chart. So the first one is the pressure inside the oxidizer tank. The second one is the pressure inside the combustion chamber, and the last one is the thrust. We can see the difference between the part where the NTO is just liquid, that is the first part, and then there is the liquid is depleted and the NTO is just gaseous, and that's why there's the drop in pressure in the combustion chamber and in thrust. And yes, I don't know if you can see really the color, but the orange one is the experimental data and the blue one is the simulation. Of course, there are some errors between the transitory, like at the beginning or when the liquid is depleted, but that's normal because of the low fidelity model that we're using. Any further questions? So, thank you again. And so, thank you for all for attending this morning session before the coffee break, and we'll go to the coffee break. Thank you. Brunch.
Bom dia, vamos então começar a sessão de hoje. Nós estamos com um bocado de atraso, por isso toda a gente vai ter que respeitar o tempo. Espera aí, there are people that don't speak Portuguese, so I'm going to switch. So we some and everybody must keep to strict timing. I just like to remember the speakers that there is a timing here. We have someone very important that is going to come for the closing and for the prizes. Tiago, are you around? Do we have the information for the prizes yet? No, we're going to have. So we're going to present a little bit later the codes that you will vote to award the prize of best oral presentation and best poster presentation. And this is going to be at the end of all the posters and oral presentations. And then the persons that are going to be winning the prizes will be called in the closing session. So we start. So I have nothing with me. I have no information. So now we start with Hamed. Okay, thank you. Exploring thermoplastics as a sustainable alternative for satellite structures, and this is another, if I remember correctly, this is another oral communication that is on the prize. Prize. Thank you. So, hi, thank you so much for being here. I'm going to talk about exploring thermoplastic materials as an alternative to traditional metallics for satellite structures. My name is Hamid. I work as a researcher at INEGI. The work is a collaboration with João Cardoso, Ruben Freire, and two more people, Caio, who was an intern at INEGI, helped us, and João Barradas, who is our master student doing his master thesis here. So the work is part of New Space Portugal program, work package 3, that is devoted to new generation of satellite buses. So here is an overview of what I will cover. In the literature review, I start with how we select the thermoplastic material. Then I go to preliminary design review, including requirements, models, simulations. After that, I go to critical design and I show you the results. And later I will talk what we have the milestones to be fulfilled in 2025. So regarding literature review, we started to investigate different thermoplastic materials. Among them, we selected 6: PEEK, PSU, PPS, PEZU, PC, and PEI. These 6 materials, they have very good, excellent properties for space. They have a space heritage used in different previous satellites, okay? And then we investigated different methodologies to work with these thermoplastic materials, and we narrowed down to thermoforming and overmolding. So the final choice of the material was through VCOR method. We gave different weight to different properties that are needed for this material selection at space, okay, including the mechanical properties, thermal instability, their minimum and maximum operating temperature, and manufacturability, and of course the price. And finally, we selected PEEK material for our design. So at the beginning of the preliminary design review, we started with the definition of the requirements. Okay, we need a satellite bus, preferably less than 2 kilograms itself without the payload, okay, for a mission of Earth observation, optical, and to be injected to a very low Earth orbit. We would like to have the final product modular, low cost, and scalable. So regarding manufacturing, we are interested to have methodologies enjoying rapid prototyping and production, having less number of molds to produce those type of products using the PEEK material, repeatable methodologies,
and due to limitations in our facilities and energy that we are going to manufacture them, the maximum part dimension should be less than half a meter. So, in the level of preliminary design review, we needed to review some models that we started. Okay, the configuration that we selected was cylindrical satellite with octagonal section. Okay, the way that we are connecting each side panel to each other defines three different variabilities, and then finally 3 models were developed. So through these models, we started to analyze them through simulations on modal analysis, random vibration, and quasi-static loads, okay, based on the results, and through an optimization, but of course not an optimization methodology, just increasing the thickness until we reach satisfactory results based on our requirements, okay. We arrived to a conclusion that the model B has the less mass, is the lightest one, and it can be built with the lowest number of molds, possible molds, only 3 molds. This is important for us because we needed to have a low-cost methodology, low-cost product. And after that, in order to improve our idea and receive some feedbacks from the others, we started to 3D print with PETG material our model, okay? This 3D printed model also helped us to study the assembly phases and disassembly phases of the satellite, which is important. Of course, the satellite would be a single-use one, but we consider that, let's say, after almost end of the putting the payloads in the satellite, we are going to open it or do repair some mistakes. Okay, so with that reason, we use that mock-up. Okay, with the lessons learned from the mock-up, with the simulations that we had, we went to the next stage of the let's say project, and it was the designing of the critical model. Okay, the critical design model included the selected components of the shelf. Okay, these components of the shelf were taken from the internet, most of them, and they are based on our mission, that is Earth observation at Velo. Okay, during these selections, we considered their minimum and maximum operating temperatures, we considered their power usage, and we considered the capability and capacity of our satellite in terms of the space for the battery to support the power of these components. Each component had the dimensions and had the mass. We included them in our CAD model in SolidWorks, okay, to have the detailed model. And after that, we updated our simulations. Now this time in ANSYS through quasi-static analysis and modal analysis. In quasi-static, we look to the maximum displacement deformations at the different parts of the satellite and to the maximum stress. For the stress, we confirm that it is less than the almost a quarter of the yield stress of the material, okay? And then regarding the displacement, we noticed that the ratio between maximum displacement and largest dimension is a good value of 0.07%. Regarding the natural frequencies, of course, you are seeing these deformations during modal shapes that our satellite is dancing, okay? Of course, this is exaggerated, okay? And what was important for us was that regarding the manual of Ariane 6 that we are considering for as a guideline to develop the fundamental frequency for this range of satellites should be more than 115 hertz, that in our case it was. If someone is interested in going to more details, we noticed that the first mode shapes are bending in different coordinates of the in-plane section, and then it followed by the overall axial mode, and then after that we had the torsion around the axis of the satellite. After that we had 2 bendings, and at the end we had 2 breathing modes for the nose or the conical section. So I would say that regarding the results, we were comfortable that, okay, this choice of the material, the choice of the design, and not yet manufacturability was good. Now at this stage, to be done still in 2025, we have 2 milestones. The first one is to make a digital twin of the satellite. What is it? Satellite or any other vehicle is a physical asset. To make a digital asset of it, we need some digitalization tools that
Here we are going to use a tool from Siemens products. The name is SimCenter MSIM. Okay, this gives us enough digital tools in order to simulate our high-level satellite in the form of a digital tool. Okay, including the thermal and aerospace libraries that they have. Okay, so at the end we would have one digital model like this, and it allows us to digitally simulate our satellite in the highest level, not in the component level. It's different than the vibration in the component level. This time we are going to consider the thermal stability, we are going to consider vibration analysis, but having all the components and their effect on the others. Okay, this is something that to be done still in this year. And the second milestone that we have to be done in this year is manufacturing a physical model. And this would be a demonstrator that would be manufactured at Inegi using thermoforming and overmolding. Only after this stage, if successfully we do it, that we hope, okay, we can say that our low-cost generation satellite would be manufacturable. So I'm going to wrap up my presentation here. If you have any question or you would like to discuss this project in more detail, I would be happy, and please reach out. Thank you so much. So we have time for a short question. Okay, go ahead. Thank you so much for your presentation. I have a question. I wonder why the conic section, the conic dome, has a conic shape. There is a special reason due to the stress forces or dynamical reasons for that, or if it is it used for payloads and to get more space inside your model to have more instruments inside. Why the conic shape? Okay, good. Yeah, this is an important question, especially specifically at the first phases of our design. Okay, we at that time we never we didn't start our simulations, our stress, specifically stress as you mentioned. Okay, so we didn't know about the stress concentrations, if they are important in this shape of the conic or not. Okay, but we decided it based on the heritage that these cones they had in other flight devices. Okay, and based on the atmospheric drag. Okay, since we are going to use it for Velo and still we have a small amount of air atmosphere there, we consider it the atmospheric drag, and that was the main reason for that. But to say correctly, we never, after doing the simulations, looked back if we can remove it or not. So now we are going to continue with the next speaker. I don't know if this person is around. The next speaker is Alora Base CubeSat. Okay, go ahead. So you have 5 minutes for your speech. Good morning, everyone. I will address the presentation in Portuguese, and if you have further questions, we can discuss it in English. Bom dia a todos. O meu objetivo aqui é apresentar um pouco uma proposta de CubeSat baseada em LoRa para fazer umas demonstrações do Wireless Power Transmission no espaço. Dito isto, e já falado aqui, um dos problemas para o espaço e no futuro será a sustentabilidade e a energia. Daí propor-se o desenvolvimento de Solar Power Satellite, que consiste em adquirir a luz solar no espaço e conseguir fazer esta transmissão para a Terra de forma a utilizarmos de maneira mais eficiente esta energia para a alimentação da indústria e das nossas casas. Este projeto pretende então desenvolver uma framework de um satélite de uma unidade,
com o objetivo de se focar em fazer hardware mais compacto, de forma a que nós possamos levar um payload WPT. Para isso, pretendemos nos basear em alguns trabalhos já existentes e que tenham peças reliable. No entanto, pretendemos que a arquitetura deste kit e do CubeSat, se lançado, seja diferente ou um pouco mais inovadora, no sentido em que pretende balancear com os alunos o trabalho de sistemas de engenharia, tanto na simulação, no mundo real e com os dados de laboratório. Para isso, antes de fazer-se um lançamento a sério, pretendia-se fazer a primeira demonstração em balões, em que os alunos têm noção do trabalho que está envolvido no CubeSat. Para isso, existe em termos de software uma ferramenta que queríamos utilizar, chamada Zephyr, e que se pretende criar uma camada de abstração no hardware e permitir a substituição de hardware de forma rápida e eficaz para se perceber o que foi desenvolvido tão bem. Dito isto, a arquitetura do CubeSat que tenho aqui no slide pretende-se comunicar através de LoRa, sendo um projeto universitário, e aqui, como podem ver, já se junta um bocado os dois subsistemas de OBC e de comunicações, ao tentar-se utilizar devices, ou chips, que já têm integrado uma unidade de processamento e um rádio LoRa, no mesmo chip, isto para fazer o primeiro objetivo que estava a falar, termos hardware compacto, e para o futuro podermos testar chips, componentes que ainda não tenham voado e possamos fazer esta nossa validação tanto no espaço e facilitar, como eu tinha dito, este kit universitário para os alunos poderem mexer e perceber o que está por de roda do CubeSat de forma mais apelativa. O payload deste satélite, deste kit, pretende demonstrar os Wireless Power Transmission para satélites, novamente fazendo um transceiver compacto utilizando uma frequência de 5.8 GHz. Isto pretende tanto nós transmitirmos nesta banda com a antena e utilizar também a antena com o sistema de monitorização para perceber se é fiável estes componentes no espaço e também a eficiência do mesmo sistema ao longo do tempo. Dito isto e avançando com a missão, os objetivos futuros é que, ao termos cada vez mais compacto o hardware e termos um software super escalável na medida do kit, conseguimos também reduzir isto para pocket cubes e estes sim serão alimentados pelos CubeSats deste kit, ou então apenas escalar isto para missões maiores. No entanto, vamos ter mais espaço para payload, pois o hardware está mais compacto para se fazer a integração de sistemas mecânicos que nos aumentem o ganho ou a eficiência e que queiramos testar no espaço. Obrigado. Estamos com atraso, muito obrigado. Não há tempo para questões. Eu chamava agora o speaker do Prometheus, CubeSat, ok? E pedi aos speakers para descerem e estarem prontos para passarmos uns para os outros, porque temos um atraso que vamos ter que recuperar. O que eu queria lembrar é que esta apresentação oral também está a concorrer para o prémio da melhor apresentação oral. So this is one of the best, one of the oral communications for the prize of best oral communications. Thank you. So, good morning, everyone. I'm Pedro. I'm from University of Minho, and I'll be presenting to you Prometheus 1, the first Portuguese pocket tube that was launched recently. So, beginning with the mission overview, or what's basically the main goal of Prometheus, is to bring space to the classroom. This can be simply achieved by two ways. The first is, since this satellite has most of all subsystems present in larger satellites, we can integrate space technology into curricula across multiple engineering disciplines, such as aerospace, electronics, telecommunications, mechanical, etc. But also, since it has a very tiny form factor and a very low cost, it can be done in classrooms, since the satellite that the students will be working hands-on, it can actually fit in their hands. So there's this twofold of achieving this mission. Looking a little bit more
of what's inside of Prometheus. We can actually perceive on how these subsystems actually fit into one 5 by 5 by 5 cube. So starting by the outside, we can see some of the solar cells and that connects to two LiPo batteries and all the distribution part that is not mentioned here. Regarding the attitude control determination system, it has some magnetorquers embedded in the outside panels, in the internal layers. It has also some sun sensors and the 9-axis IMU for attitude determination. Regarding the radio, it also has a LoRa modem operating at the amateur band. It has an ARM Cortex, has an OBC that is entirely programmed in CircuitPython. So it can bridge the programming differences in the courses. But most importantly, it has a functional payload. So in this case, it is a 5 megapixel camera, similar to what would one expect in older cell phones, for example. But also a dedicated MCU that has some machine learning image capability. So despite this tiny form factor, it actually can provide some usefulness in Earth observation applications with some constraints, obviously. So Prometheus 1 sits in a sweet spot or a special category in what's have become the full value chain of satellite development in Portugal, where it is a satellite fundamentally designed to help in education. This development process, it was also a learning journey for the researchers in this project. But we made sure that during all mission phases, we carried out a thorough documentation of all the process. In this case, we see the assembly, where we just pointed the camera to, but of course developed some guidance in the documentation. During test and qualification, in this case it was the vibration testing done at ISQ. Integration, in this case we chose to fly with Alba Orbital and their AlbaPod. And finally, once this set of tools is properly documented, we shared it with our students. In this case, it was a workshop held in our university where students with no prior contact to the satellite would just come together and try to assemble over there. And here we can see some radio testing of the spectrum. So this was a partnership between University of Minho, but also in Instituto Superior Técnico that have their expertise with the IST-SAT-1 and provided also their communication and their comm station for this mission. And Carnegie Mellon University, which is the original platform owner of this pocket view. And CMU Portugal program served as a catalyst to this collaboration. So we actually secured a launching. Okay, the video started. It happened on January 14th, and there's nothing to see. There's a launch it was launched during that. We had to wait actually a week until our satellite was released from the orbital transfer vehicle. The one ours is the tiny one on the bottom left corner. And a few hours later, once we got a good pass over our station, we actually got first contact and some telemetry and some image that I can show to you. On the left, we have some packets, some data from the telemetry packet received. Over there, we got some image. Unfortunately, it was pointing to the voids, so there's no useful seeing of what's happening, but we can see that from the top left word, we can see that it actually performed the classification. So there were only 3 categories for classification. In this case, it presents as water because it has the most similarity.
The other ones were clouds and land, so water is fine, I guess. After that, we unfortunately lost contact with the satellite because of what we expect to be bad initial conditions. The first is an high tumbling rates combined with low power or lower power than expected because we had a long waiting period from the time we sent the satellite, so we have to give it to the deployer, and then we had to wait a few delays until it was actually launched. So these were the main people involved in the project from the universities, and you can also check the project wiki where you can learn this set of documentation that is available. Thank you. Very good timing. We have time for one question. No questions. So challenge. What was your challenge? The main challenge. I think the biggest challenges are two. One is time constraints. It's very difficult to keep track of the things and some delays, whatever. And also with the tight budget. So we have to work around with some difficulties in funding. So yeah, I think time and cost are hard. So now we continue with the next speaker. Mariana Cruz, IORT. I don't know what it means, but you're going to explain us all. Go ahead. Your time. Okay. Good morning, everyone. My name is Mariana Cruz, and today I'll be presenting this project, which is called IORT, which stands for Internet of Remote Things with direct-to-satellite connectivity, and this is a collaboration between DS Telecom and University of Minho. So, this project started because nowadays remote areas, such as oceans and forests, lack stable connectivity, since they don't have access to traditional terrestrial networks, and environmental data collection and ecosystem monitoring become more challenging. And this has a really negative impact in conservation efforts because we don't have enough information. However, there is a solution for this, which includes IoT devices with satellite connectivity because they enable data transmission without relying on terrestrial networks. But how does this work? So, as we can see on the top diagram, we have a remote area with an IoT device on it, and this device will gather some data from this area through the use of a variety of sensors. And when the ideal communication window is reached, this IoT device will transmit that information to a low Earth orbit satellite or LEO satellite, and then the satellite will transmit that same information to a ground station. However, there are still some technical challenges in this technology, including ensuring stable connectivity in extreme environments with a satellite, and this leads to a need for optimized architecture and robust data transmission algorithms, and additionally, we also need to ensure a low energy consumption to ensure that the system has autonomy through its operational time. So, this project's main goal would be to develop a low-power and LoRa-based device with direct-to-satellite connectivity, which is capable of transmitting environmental data from remote areas via low Earth orbit satellites. As we can see in the slide, there is also shown an initial diagram of the system where I already put some of the sensors that will be used. We can also see the power management layer, which includes some solar panels and batteries. I also included the processing layer and the communication layer with a radio and an antenna, which is LoRa-based. So, with this system, we can already have a system that can collect and transmit valuable data from remote areas. And this project will be able to adapt to different use cases and applications. Thank you very much.
technical question for the film? I think the worst part is yet to come. This is still very initial. We are in the initial part of the project, so I haven't developed anything physical yet, and I think that would be the challenge. Good. Thank you. We now continue with the next speaker. Let me just see in my up. On a sensitive analysis of no? No. Wait, let me do a reload of the web page because I'm using the web page. So what is? Okay, so you know better than I do. Go ahead. If you are the next one, go ahead. Yeah, you are the next one. Good. I was wrong. Hello, so I'll be presenting in Portuguese. I'll just give a brief introduction so everyone understands it. I'll be talking about a wireless and batteryless platform that I designed for resistive sensors, which means it doesn't require a battery, so it's passive to use. If you have any questions, you can talk to me in any appropriate time, or if you want to discuss something that might involve this project. So, imaginem que queremos monitorizar uma série de objetos. Por exemplo, queremos saber a temperatura, queremos saber qual é a intensidade de luz que está lá a chegar, ou se está na presença de algum gás. Geralmente, nós pegamos um sensor, num microcontrolador, e temos que lhe dar alguma energia. Por exemplo, utilizamos uma bateria. Na maioria das aplicações não há nenhum problema, podemos fazer isso. No entanto, imaginemos que estamos no espaço, estamos a falar de um satélite, de uma estação espacial, de um rover ou num certo local do planeta. Aí o acesso físico é muito difícil, portanto, qualquer manutenção pode tornar o produto inviável. A necessidade de trocar baterias pode então ser muito custosa e fazer com que o sistema não funcione ou não seja rentável. O que eu venho apresentar é uma possível solução. Eu desenvolvi esta plataforma, é uma plataforma que é capaz de ler os dados de sensores resistivos, qualquer tipo, e transmiti-lo sem fios e de forma passiva, ou seja, não tem nenhuma bateria. Existe uma série de sensores resistivos presentes no mercado atualmente, por exemplo, sensor de altura de líquidos, de gás, de intensidade de luz, flexibilidade, temperatura, força. Qualquer um destes sensores eu posso acoplar com a minha plataforma e podemos passar a conseguir ler os valores deles sem fios e sem ter que estar a energizá-lo novamente. Ou seja, não requer nenhuma manutenção futura. Vocês provavelmente já tiveram contacto com tecnologias que não precisam de baterias para funcionar, por exemplo, os cartões RFID dos comboios ou os pagamentos em NFC. No entanto, essas tecnologias não são apropriadas para esta aplicação porque requerem um microcontrolador, o que gasta muita energia e encurta o seu alcance. Para nós conseguirmos obter este produto, utilizamos então as harmónicas geradas por dispositivos não lineares. Neste caso são os diodos que estão ali presentes no esquemático. Nós temos um reader que envia uma frequência fundamental. A plataforma absorve a energia dessa frequência fundamental e gera uma segunda harmónica, cuja intensidade depende da carga que lhe está a ser aplicada. Ou seja, depende da resistência a que o sensor está. Ou seja, a intensidade da segunda harmónica traduz-se num parâmetro físico. Eu consigo saber a que temperatura é que estava se eu souber a intensidade da segunda harmónica. Este não é o primeiro harmonic transponder que existe na literatura científica, no entanto, é o único versátil até agora que tenha sido reportado. Existem alguns, por exemplo, para medir o pH, medir se uma pessoa está a respirar ou não, detectar amónia, medir temperatura, altura de líquidos e umidade. A plataforma que eu desenvolvi é capaz de fazer todos estes, utilizando sempre o mesmo hardware. Este foi o setup experimental utilizado para validar a plataforma. Temos um gerador de sinal ligado a um power amplifier, um filtro ligado à antena, que está a transmitir a tal frequência fundamental. E depois temos um spectrum analyzer a analisar a resposta que estamos a receber da plataforma.
Fomos testar a funcionalidade da plataforma para dois tipos de sensores. Um foi o termistor e outro um LDR, que é um sensor de intensidade luminosa. A curva azul é o que é esperado face à curva característica destes componentes, ou seja, seria o que nós deveríamos obter. Os asteriscos a vermelho foi o que nós obtivemos. Está muito perto do que é o teórico, ou seja, podemos validar que realmente a plataforma está a funcionar. Aqueles pequenos desvios são muito provavelmente por causa da interferência na recepção do sinal. Para concluir, a plataforma é inovadora, serve para ilimitadas funções. Por exemplo, posso imprimi-la num substrato de papel e colá-la como se fosse a um penso, num astronauta, e monitorizar a sua temperatura corporal de forma que não requer nenhuma manutenção e forma não invasiva. Como qualquer inovação, há sempre pontos a melhorar. Neste momento, estamos a trabalhar em miniaturizar a tag, torná-la mais pequena e aumentar o alcance de leitura. Tem ali uma foto de uma nova versão que já fiz, que diminuiu consideravelmente o seu tamanho e aumentou o alcance de 1,5 m para 2 metros. Temos ainda dois problemas também para resolver. Precisamos de conseguir distinguir diferentes tags que estejam presentes no mesmo ambiente e retirar a necessidade de saber a priori qual é que é a distância que a tag está do leitor. Obrigado, espero que tenham achado interessante. Perguntas? Tenho uma pergunta. Flexibilidade, esse tag, como é possível pô-lo... Neste momento, aquele que está ali na imagem está feito com um substrato que não é flexível. Mas, por exemplo, se fosse impresso num substrato de papel, o mais provável é que sim, fosse flexível. Bem, obrigado. Agora sim, acho que é o próximo speaker, que é um pitch 5 minutos. Tem ali o tempo para fazer a... Can everyone hear me right? Okay, so first and foremost, good morning to everyone. My name is João, and today I'm here to present you a little bit about the Gooding method for initial orbit determination. As you know, today we have more operational satellites than ever before, and still less than tomorrow, given the gallopant rise of their number and their importance to society. We are truthfully witnessing a paradigm shift in the era of space exploration. And like the president of the ISU said yesterday, the change is happening right now, today. However, and as they say, we cannot make an omelette without first breaking some eggs. And the context of space exploration is no exception to this rule. The problem is that, as you can see here, the eggshells in our context travel at thousands of meters per second. That is tens of times faster than the speed of sound, imperiling everything in their way. So, to make matters worse, we have the scale of the problem. In each circle, we will see 11,300 resident space objects. So in this blue circle, we have all the operational satellites active right now. Now compare it with the staggering number of space debris in red. And I challenge you to locate our pale blue dot in the midst of this red sea of space debris. The situation is really precarious, and we must fight and strive to mitigate it. One way of doing that is to try to see where the objects are and try to predict where they will be in the future. And the first step to doing that is through the so-called initial orbit determination methods. One of these methods is the so-called Gooding method. In Gooding's method, we operate with optical observations, and to each optical observation, we will have two angles. So we need at least 3 observations, as you can see in the figure, to be able to calculate for the 6 orbital elements and to determine the orbit. Then, to each pair of angular measurements, we will compute a line of sight versor, which is, I don't know if you can see the pointer, but, oh, okay, which are these solid blue arrows, and they are present in this equation, which relates the position of the object with the position of the observers, which we know a priori, and a range that we do not know,
times the line of sight versor that we can calculate through our measurements. So what Gooding does is guess for ranges in 2 times, and then we will have 2 guessed position vectors for the object at 2 epochs, and we will calculate and solve for Lambert's problem, which will enable us to retrieve the full orbit. But this is a guessed orbit, as you can see in shaded. It's not the true orbit. And so when we propagate the orbit to a 3rd epoch, the line of sight versor and the position vector of the object in this epoch will not be our real line of sight versor and our real position of the object. So what Gooding does is just he constructs a plane, which is the plane that has as normal the true line of sight versor and that passes through the calculated point in the guessed orbit. And so he constructs an objective function, as you can see here, which we will minimize and optimize by guessing new ranges iteratively. And so when we get to the real guessed ranges, the objective function will be 0 and our calculated line of sight versor will coincide with our real line of sight versor, and we will have retrieved the full orbit. So, to conclude, I would like to say that it is through methods like Gooding's that we can protect the infrastructures of the present and safeguard for our ambitions of the future. And therefore, and to paraphrase one of the fathers of space exploration, it is through methods like this and through works like all that have been presented today that we have small steps for man that constitute this great leap for mankind. Thank you so much, and I am looking forward for your questions. Okay, do we have any questions? No questions, so let's thank again the speaker. Let's continue, we're running out of time. André? So, hello, I'm going to present in Portuguese. Então, eu vou dar uma breve introdução, volta para trás, okay, a este trabalho que tenho elaborado. Há uma crescente demanda energética que leva a um consumo maior de combustíveis fósseis, visto que as energias renováveis não conseguem colmatar esta necessidade, o que vai provocar então impactos ambientais, sendo então necessário uma certa inovação ou uma certa nova ideia. Uma delas poderia ser então o Space-Based Solar Power. Imaginemos então que não seria incrível podermos ter energia solar 24 horas por dia? E podemos. Porque com o Space-Based Solar Power, a energia é captada continuamente do espaço para a Terra através de micro-ondas, evitando assim perdas atmosféricas. Na Terra, esta é captada e injetada na rede elétrica. O problema é que esta tecnologia ainda não existe. E há diversos desafios a serem ultrapassados antes da sua implementação. Como então, por exemplo, caso isto vá interferir com qualquer sistema terrestre crítico. Uma das vantagens então será a sua fonte energética contínua, também sustentável, e que vai então contribuir para a redução dos efeitos de estufa. Algumas vantagens, além dos seus desafios tecnológicos, é o seu custo inicial, que é elevadíssimo, a sua regulamentação, que ainda não está bem adequada, e pode interferir então com alguns sistemas terrestres, que é o foco do meu trabalho. A banda dos 5.8 GHz, onde operam os serviços amador, satélite e radiolocalização, tanto como as tecnologias GSM, onde se inclui o 5G e o Wi-Fi, fazem desta uma das candidatas à implementação do Space-Based Solar Power. Além desta, também já fiz alguns testes para outras 3 bandas, que não vão estar aqui neste estudo, mas também já foram feitos. Pronto, este é o cenário então de interferência. Temos aqui um sistema a comunicar, e, simultaneamente temos aqui um sistema Space-Based Solar Power a transmitir a potência numa dada portadora que vai interferir com o sinal recebido. Para potências mais elevadas, isto pode introduzir efeitos não lineares, o que vai degradar a performance.
Para isto, para simular isto em ambiente experimental, usei um VSG que criou então dois canais, dois sinais, um de comunicação e um WPT. Os dois, eles são combinados. Para variar então o nível de interferência dada pela razão das duas potências destes dois sinais, variei em potência e em frequência o sinal interferidor. Para fazer os testes da analineidade, introduzi um amplificador, em que a partir de menos 10 dBm, este introduz distorções no sinal recebido. Para analisar este sinal recebido, utilizei um VSA, que então, para analisar este sinal, foi através do EVM e dos diagramas de constelação. Este foi o setup, em que aqui tenho o VSG, o gerador, o combinador, o amplificador e o VSA. Este é o controle de controle que usei para controlar então estes dois, o VSG e o VSA. Observemos agora a seguinte evolução do EVM. A partir de menos 5 dB de SIR, os efeitos não lineares tornam a desmodulação praticamente impossível. Entre 20 e 10 dB, o sinal está praticamente intacto. E fora da banda, como podem ver aqui, mais ou menos, exato aqui e aqui, o sinal tipo melhora, ou seja, o EVM também melhora, assim dizer. Quando interferimos à portadora e reduzimos o SIR, isto vai piorar, ou seja, degradar o EVM. Contudo, como podem verificar, a constelação do sinal recebido mantém-se, ou seja, facilita a recuperação desse mesmo sinal. Quando interferimos para um certo nível de interferência e variamos a frequência, a constelação roda. Ou seja, o raio da circunferência está relacionado com o nível de interferência que estamos a aplicar. Quando interferimos fora da banda, o raio da circunferência diminui e também faz com que o EVM melhore. Quando interferimos para potências mais elevadas, a não linearidade vai comprimir os símbolos de maior energia. Combinando todos estes efeitos, vai causar então uma degradação severa e irreversível no sinal de comunicação. Então, posso concluir que é possível a coexistência de sinais de comunicação com os sistemas Space-Based Solar Power. Para situações controladas, até mais ou menos menos 4 dB de SIR, é possível a comunicação. A observação do EVM e dos diagramas de constelação permitiram identificar os sinais, ou assim dizer, onde é que se verifica a maior interferência. Para o Space-Based Solar Power ser implementado, é então necessário garantir certas condições para que este não vai interferir com os sistemas terrestres. Entretanto, vou continuar a trabalhar para que um dia possamos ter energia 24/7. Obrigado. Espera aí. Perguntas? Não há nenhuma pergunta, então não, vamos continuar para tentar ganhar tempo. Agradecemos novamente. Deixa só cá ver. Então vejo eu. Agora, the Metaverse for Space. Vamos então. Good morning. All right. Good morning, my name is Rita, and today I will present a project entitled Metaverse for Space Opportunity Gel. This project is part of a study still in development, and first I want to give a little context about what Metaverse is. Metaverse is a collective virtual space that combines physical and digital realities, allowing real-time interaction. To access and interact in the metaverse, you use immersive technologies such as extended reality. Unlike the traditional virtual environments, the metaverse is persistent, enable continuous interactions, and content creations without physical boundaries. In the last years, the metaverse has grown quickly because they have so many applications across multiple sectors. The space sector is not different. You have application on both, on Earth and in space.
On Earth, the metaverse can create realistic simulations to train astronauts, test scenarios, and validate systems with digital twins. In space, it can help in isolations, to reduce isolation by offering social interactions and immersive environments to improve the psychological well-being. However, the metaverse has some side effects in a physiological way. It has, when you use metaverse, it provokes cognitive overload, high stress, and cyber sickness. This can be a barrier to the adoption, thus can limit and even discourage use of the metaverse. Our study investigates these side effects, looking for predictors and minimize these effects, and improve the large-scale adoption of the metaverse. Thank you for listening. I don't know if you have time for questions. Short question. Okay, thanks again, and let's continue. Now we continue with the next speaker, transparency in space. Or am I wrong? No? Yes? Yes, Hamid, go ahead. Good morning, all. Na verdade, nosso amigo Amit não pôde comparecer, tá? Mas nos deixou uma apresentação e espero que gostem. Eu também estou muito curioso para saber como é que foi. Então, eu sou Vinícius Oliveira e vamos dar início à apresentação, tá? Para nossa sorte, acredito que vocês já são bem familiares com esse assunto, né? Acabaram de ver recentemente. Então, vamos resumir com essa figura o que é Space-Based Solar Power. Em poucas palavras, captará energia diretamente do espaço, que é ininterrupta e bastante abundante, não sofre com efeitos da camada da atmosfera, e coletar essa energia e transmitir para a Terra, utilizando uma frequência, de certa forma, mais transparente. Mas o que seria essa transparência é algo bastante relativo. Aqui temos o espectro eletromagnético, todas são ondas eletromagnéticas, mas em especial temos aqui o espectro visível, que tem uma peculiaridade que pode ser detectado pelo filtro, que são nossos olhos. Mas todos eles são ondas eletromagnéticas e, de certa forma, funcionam de forma semelhante. Então, temos a beleza aqui, que pode ser capturada do espaço em imagens de telescópio. Aqui a luz, o espectro visível, e ali o espectro infravermelho, que dá muito mais informação a gente, ali principalmente explosões e matérias relativas ao calor. O espectro ultravioleta, que não chega até nós com tanta potência, porque é filtrado pela camada de ozônio, temos muito mais informações se visto do espaço. Mas não precisamos ir tão longe, tá, para ver o efeito dessa falta de transparência e visibilidade. Temos aqui um exemplo, uma jovem a utilizar protetor solar, que é, para nós, a princípio, radiação invisível, nossos olhos são invisíveis à radiação ultravioleta, mas com uma câmera ultravioleta pode ser facilmente detectada. Está a funcionar. Também a radiação infravermelha, que não é detectada, mas com a ferramenta correta pode ser sentida de outras formas, né? De certa forma. Acredito que o Amit não sei se ele gostou muito disso, mas acho que gostou muito menos quem estava lá na hora. Outra forma que temos, por exemplo, podemos dopar vidro, né, e objetos transparentes com óxidos metálicos, e isso altera a nossa percepção do mesmo objeto.
Então, mas isso não só para nossos olhos, como também para outros elementos, como por exemplo, se toparmos o vidro com óxido de chumbo ou bário, que são metais bastante pesados, podemos fazer o mesmo efeito, refletir a onda eletromagnética na banda do raio-x. Aqui, a mesma coisa acontece, só que dentro do espectro visível e podemos detectar esse efeito. Da mesma forma, podemos dopar os elementos, né, transparentes com outro tipo de óxido metálico, como o óxido de índio estânio, e aí podemos conferir a esse objeto transparência, flexibilidade e um comportamento semicondutor. De acordo com a dopagem, podemos ter eletrônica transparente. Então, muito útil no nosso caso para fazermos antenas e circuitos transparentes, translúcidos e que permitem a passagem da luz visível. Tá? Um outro problema que fala-se muito é que problema de espaço não é problema só no espaço. Né? Então, sofremos muito com a falta de espaço, principalmente quando se fala de CubeSats, satélites, que é muito caro enviar nossos CubeSats para lá. Então, por exemplo, dados recentes de busca, um CubeSat de uma unidade, né, que é 0,001 metro cúbico, custa $18.000 para ser lançado. E é muito mais que um metro quadrado lá no Matozinhos, né? Então, por que não utilizar toda essa área para embutir antenas, embutir eletrônica e sem deixar de captar a energia do sol. Então, temos também lentes dielétricas que podem ser usadas em conjunto para confinar a radiação eletromagnética e tornar isso mais diretiva e conseguirmos mais energia por unidade de área. Nesse caso, vamos propor uma antena, além da antena transparente, uma lente que seja dielétrica, que seja transparente. Vai fazer a mesma coisa que uma lente poderia fazer com a luz, mas com a energia na banda em 5.8 GB e outras frequências usuais em comunicação ou até mesmo potência. Então, essa lente foi confeccionada com polidimetilsiloxano, é bastante flexível e pode ser colocada em várias superfícies. E aqui realizamos alguns testes para poder trazer até vós. Temos aqui, inicialmente fizemos um teste para saber o espectrômetro óptico, para saber o percentual de transparência, e obtivemos 85,49. Nem toda comprimento de onda passa, né? Não é perfeito, mas tem uma boa transparência. E aqui realizamos um link de transmissão, né, entre duas antenas, com a colocação dessa lente ao centro, né, na posição focal, e obtivemos uma melhora, né, de 3 dB, ou seja, 2 vezes mais potência, atingiu a segunda antena, a antena receptora, com a colocação dessa lente sem deixar de ser translúcida. Então, conclusões, basicamente, para resumir, foi o que foi feito. No futuro, consigamos fazer as antenas e as lentes transparentes para serem colocadas nos painéis fotovoltaicos e ganharmos ainda mais espaço e reduzir custos. Então, eu agradeço a vossa atenção. Alguma pergunta, questions? Okay, thanks again to the speaker, and let's continue. The next speaker is a poster pitch that is running for the poster prize, so pay special attention.
because this is one of the three poster pitches that was selected by the scientific organizing committee, and you are going to vote who is going to win. Okay. So good morning, everyone. So this study is about tree species mapping using machine learning methods on Earth observation satellite images, and it's a collaboration between Universidade do Minho and Geosat. So to contextualize a bit, in recent years we have been seeing many significant progress on remote sensing in general, with spectral and spatial resolution being more and more capable on newer satellites. Also, notoriously, we can see a lot of evolution in machine learning and AI in general, and both of these in parallel with the rising concern of deforestation, loss of biodiversity, and climate changes. We arise to the significant need of a key area aspect, which is tree species classification. This is primarily important to be able to create forest inventories. Traditionally, these forest inventories are made in field-based surveys. So basically, a team goes to a local, a forest, or something like that, and measures and tells which tree is which, and do a lot of studies. This is very labor-intensive, this is very time-consuming, and it's impractical for large areas and inaccessible areas. So, remote sensing and machine learning comes to be a practical and efficient method to basically substitute these traditional field-based surveys, and they are able to produce this tree species map with unprecedented resolutions and in an efficient and easy way. So the objective of this study is to gather information on the most used machine learning methods regarding this tree species classification, and identify gaps on the literature regarding the topic. So we tried to answer certain questions with this study, what classification methods have been the most popular over the last 5 years, what type of auxiliary data, basically elevation and slope on the mountains, on the forest itself, is the most efficient to train these models, what are the most used satellite sensors, and what is the worst image resolution that can provide accurate results. Doing a literature analysis on this, we can see that the major of studies uses Sentinel-2 imagery, and we can likely see that it's more useful because it's free. We can access it's a free resource on the web, and so a lot of studies have them implemented. Also, all studies implement some type of auxiliary data, like I said, suggesting that it's a must to have good results. And the algorithms that are the most used are random forests and support vector machines on the traditional machine learning methods, and convolutional neural networks on the deep learning side of it. We see more of this traditional machine learning, with that being random forest and SVMs, because they are most commonly used for the most time, and CNNs and deep learning in general is a really complex topic with less and less information, with a lot of scarcity of information and studies on the web, so they are not really used, although they provide the best and accurate results. With this, we can see some challenges ahead and some future work that it is still not done on the literature, which is to use and compare models from both traditional machine learning and deep learning in the same study. Normally the studies just use one or another and not both. And we can also see that we don't have yet a large-scale model, which we can look at the map over there, and that may look like California, but it's not. It's just a random forest from China. And we do the study. The study is done on that forest with that information of that forest, and it does not leave the forest. So we don't have a large model on a whole city or a village or even a country.
And so it is still a lot of work needed to be done, and something that can be really important for a country like Portugal, where we have a lot of problems like the fires and we can see also on the Brazil with a lot of deforestation. These models are important and need to be done. And not only that, but it's still a really, really newer topic that can be researched in the whole wide world. Thank you. Muito obrigado. Há alguma questão? Ali uma, vamos, por favor. Hello, good morning. My question is relative to your reference to auxiliary data. Do the other studies incorporate other metadata about the image or the types of trees, or is this the use of other types of models like image classification? What exactly is the auxiliary data, and is it consistent between all the studies that you saw? So can you repeat the beginning of the question? I didn't understand, sorry. It's relative to the auxiliary data, so is it relative to metadata from the sensors and the satellite image itself, or the types of trees, or is it the use of another image classification on top of the models that you studied? What exactly is the auxiliary data? That is, in essence, the question. So in general, the studies do use that metadata from images, from GeoTIFF images, and the study itself then can use those images in with some ground truth data. So basically, we have not only the images, but some information about the ground itself, and both are used to train the models itself. Okay, thank you. Thank you. Okay, and now we have another talk, and I think it's the last talk, scientific talk of today, SkyCare, Rodrigo Silva. And so, Rodrigo, yeah, go ahead. So who is Rodrigo? Rodrigo and also Ana Guzmão. Go, please, such that everybody can see you. Ana Guzmão, Leonor Gomes, let's go. Francisco Frazão, Francisco. Quem mais? Jéssica Furtado e o Rodrigo Silva. Ok, tens aqui o tempo, 10 minutos, por favor. Podemos usar o comando. Podemos usar o comando. Antes de mais, queria agradecer a oportunidade de estarmos aqui para apresentar o projeto SkyCare. É um projeto que pretende unir a tecnologia à solidariedade. Como é que pensamos fazer isso? Bom, de acordo com os censos de 2021, chegámos à conclusão que em Portugal vivem cerca de 44.500 idosos isolados ou sozinhos. A SkyCare, o nosso objetivo é combater precisamente este problema, já que estes idosos muitas vezes têm dificuldades em aceder a bens e serviços essenciais, como medicamentos. Portanto, pretendemos entregar estes medicamentos e serviços através de drones. Numa fase inicial, pretendemos focar-nos na investigação, simulação e concretização do drone, com o objetivo de conseguir superar terrenos desafiantes e dessa maneira conseguimos compreender os requisitos técnicos e ambientais do sistema. De seguida, pretendemos avançar com uma fase de testes, onde iremos desenvolver e avaliar o algoritmo de navegação e o desempenho da carga transportada. Dessa maneira, conseguiremos definir os parâmetros do funcionamento de um serviço fiável. Por fim, iremos avançar com a fase de lançamento, onde iremos contactar com os fornecedores respectivos, como, por exemplo, farmácias e o Sistema de Saúde português SNS 24. Dessa maneira, iremos criar as rotas de navegação apropriadas que irão permitir que os serviços e bens cheguem de maneira segura e eficiente às populações mais idosas e de mobilidade restrita.
Portanto, o drone que nós escolhemos para este projeto foi um drone de múltiplas hélices, tais como o quadcopter ou o hexacopter. Esta escolha deve-se ao facto deles conseguirem fazer descolagens e aterragens de forma vertical, pairar com alta estabilidade e navegar com precisão em espaços limitados ou irregulares. Para além disso, estes são mais económicos, fáceis de operar e mais seguros em comparação com outros tipos de drone, como por exemplo os de asa longa, que é preciso uma pista para aterrar, ou até drones de apenas uma hélice. Para assegurar eficiência em voos de longa distância, que é isto que estamos aqui a tratar, o drone vem equipado com uma bateria de lítio e polónio 6S de 22,2 volts, com uma capacidade de 15 ampere-hour. Esta bateria assegura uma boa relação entre massa, capacidade energética e durabilidade. Para a comunicação, decidimos usar 4G ou 5G. Isto permite ao drone manter uma ligação em tempo real com plataformas como, por exemplo, a SNS 24, assegurando o rastreamento e confirmações de entrega e também o monitoramento do sistema. Em termos de proteção de dados, que é bastante importante para os nossos clientes, este drone, o sistema do drone é todo construído à base dos regulamentos RGDP e em colaboração com o SNS 24, de modo a assegurar conformidade com os padrões de dados do Sistema Nacional de Saúde. Um dos grandes focos deste projeto será o desenvolvimento de um compartimento de carga, um payload focado no transporte seguro de medicamentos. Este incluirá uma unidade de refrigeração passiva, capaz de manter temperaturas baixas de 2 a 8 graus Celsius, o que é ideal tanto para vacinas, insulina, como diversos outros fármacos sensíveis à temperatura. Idealmente, a estrutura do payload seria constituída por painéis de isolamento a vácuo, mas como estes podem ser dispendiosos, consideramos também alternativas como o uso de espumas de poliuretano de alta densidade ou isolamento em aerogel. Estas opções apresentam alta resistência mecânica, um bom desempenho térmico, para além de poderem ser adaptadas conjuntamente com um sistema de arrefecimento, que será alimentado tanto pela bateria do drone como uma bateria de reserva, o que nos permite manter em segurança os medicamentos, mesmo em caso de atrasos na entrega, devido, por exemplo, a condições meteorológicas indesejadas. A segurança é uma das nossas maiores prioridades, pelo facto de estarmos a lidar com carga crítica e vital para a saúde das pessoas no nosso país. Por isso mesmo, o payload será reforçado com um fecho eletrónico, que só pode ser desbloqueado através de uma autenticação biométrica. Assim, apenas o paciente ou um cuidador autorizado tem a capacidade de aceder aos medicamentos, reduzindo de forma exponencial o perigo, por exemplo, de furto dos fármacos. Para conectarmos este projeto com a nossa comunidade, também iremos desenvolver uma aplicação que tem como objetivo suportar de forma segura e eficiente estas entregas. Trata-se de uma colaboração entre farmácias locais, hospitais e a SkyCare. Idealmente, os pacientes poderão, então, fazer upload das suas prescrições e encomendar os medicamentos necessários. Como o nosso público-alvo são pessoas de idade mais elevada, esta aplicação focar-se-á na simplicidade e acessibilidade. Para realizar este projeto, é absolutamente crucial que seja feito um estudo de mercado eficiente. Para isso, identificamos regiões onde este problema é mais acentuado, como por exemplo o Alentejo e a Beira Interior. Regiões onde os idosos têm de percorrer altas distâncias sobre terreno e infraestrutura que não é muito bem desenvolvida para chegar aos seus medicamentos necessários. Assim, vamos identificar os problemas logísticos e sociais de cada região e atacá-los devidamente. Em regiões como a do Alentejo, onde de acordo com o censo de 2021 residem cerca de 219 idosos por cada 100 jovens, a SkyCare pode ser uma grande ajuda, uma vez que se trata de uma região com populações bastante dispersas e bastante envelhecidas. Aqui, no entanto, alguns problemas que podemos encontrar é, por exemplo, a má conexão à internet em grande parte da região, requerendo, por exemplo, uma ligação satélite com o sistema GPS. Outra região onde a SkyCare pode ser uma grande ajuda é a região da Beira Interior. Trata-se também de uma região em que a sua população é composta por 27,7% de pessoas com 65 anos ou mais. No entanto, o terreno difícil e os invernos rigorosos também se podem tornar um problema na gestão de drones. Foi desenvolvido também
plano financeiro rudimentar para estabelecer os custos que nós temos para cada parte. É prioritarizado a prototipagem de um drone funcional, que usará uma base de drone já existente que depois será programada, a criação de mapa muito rudimentar, a coletivização de dados e a organização e experiência no terreno em si próprio, fazendo questionamentos, surveys, para fazer com que as pessoas sejam ouvidas e que este projeto chegue aos mais necessitados e também contato com os mais necessários. A SkyCare está aqui para ficar e tenho a certeza que este projeto irá revolucionar a maneira como as pessoas idosas vivem nesta parte menos envolvida do país. Estas pessoas trabalharam toda uma vida para ter um cotidiano mais sossegado e muitas mortes prematuras que acontecem nas suas casas são evitadas por um simples medicamento que simplesmente não era alcançável de outra maneira. Muito obrigado. Muito obrigado pela vossa apresentação. Perguntas? Queria perguntar se a utilização de polónio nas baterias não seria um pouco perigoso, visto que o elemento é radioativo? Pode repetir, por favor? Se a utilização de polónio nas baterias não é um pouco perigoso na utilização em drones? Sim, isto nós estamos a tentar desenvolver ainda e ainda está numa fase muito conceptual, mas nós temos de fazer testes em relação a isto e ver como é que ainda pode funcionar. Certo, obrigado. Mais perguntas? Eu tenho uma pergunta. Como é que vocês estão a antecipar a interação do idoso com o drone? Obviamente nós temos um problema grande em Portugal. Em Portugal e outros locais do mundo, em que nós temos muitos idosos com problemas de PTSD por exemplo, guerras coloniais e assim. Ou seja, é preciso ser feito um estudo psicológico antes para perceber se o idoso está preparado para receber o seu payload e se percebe realmente o que é que está a acontecer, porque não nos adianta estar a receber um package com um drone a cair e os seus medicamentos que tanto precisa se ele não consegue entendê-los e receber de maneira corretamente e utilizá-los. Vamos agradecer esta sessão da manhã. Foi a última. Muito obrigado. Terminamos muito bem. Um projeto muito interessante. Agora vamos... muito obrigado. Vamos continuar com a votação. Vocês estão a ver neste momento um link que vocês podem, com o QR Code, apontar e votar. Penso que podiam, por favor, confirmar, é a melhor comunicação oral, é isso? As duas? Exato. É um sítio web que vos vai permitir votar na melhor comunicação oral. Lembram-se, são aquelas três que eu e o professor Frederico Afonso referiram. Santos, enganei-me. Afonso, ok, estou sempre a enganar-me. E também os 3 posters. E o que eu vos pedia é que votassem no mérito, não votassem na apresentação que é da vossa universidade ou da vossa escola. Se gostaram do póster que estava lá fora, se gostaram da apresentação, se gostaram do conteúdo, da comunicação oral também é a mesma coisa, o conteúdo, a qualidade. O nosso objetivo aqui é premiar o mérito. Vou-vos dar, se calhar, um compasso de espera antes de passarmos à próxima comunicação. Esta sessão também está a ser transmitida por streaming. Quem estiver a assistir online e que tenha assistido às comunicações, também é agora a altura de votar. Vamos dar aqui um pequeno compasso de espera.
vamos retomar ao 12h40, ok? Mais um minutito. E, como é óbvio, os resultados só vamos saber no final. E vamos continuar agora com uma comunicação que não é sobre a parte, as comunicações técnicas de engenharia, mas de competências transferíveis. Eu gosto mais dessa palavra, que vocês podem transferir da área para a área. Carlos, vamos então. Bom dia, obrigado, professor. Da minha parte. Muito bem. Eu vou-vos falar aqui de uma coisa, vou tentar interagir aqui um bocadinho convosco, porque alguém aqui da plateia, são todos, tenho quase certeza, todos de formação em engenharia, alguém pensou, eu serei diretor de recursos humanos de uma empresa de espaço no futuro. Nunca ninguém pensou nisso, porque provavelmente não tem a noção que tem grandes mais-valias hoje em dia para ser mais do que diretor de recursos humanos, e é aquilo que eu vou mostrar que se está a mudar, diretor de conhecimento de uma empresa. Até hoje, contratava-se para diretores de recursos humanos pessoas que vinham da psicologia social, da sociologia organizacional, mas cada vez mais as grandes empresas estão a contratar engenheiros para diretores de recursos humanos e, como eu disse, vocês vão começar a ouvir falar diretores de conhecimento, ou responsáveis de conhecimento, ou CR, qualquer coisa assim, tem a ver com conhecimento. E aquilo que eu vos vou mostrar, obviamente não vou aqui falar em termos técnicos da plataforma que estamos a desenvolver, mas a QSR é uma empresa de recursos humanos especializada na área da aeroespacial e defesa, e estamos a tentar desenvolver uma plataforma de AI e Machine Learning exatamente para trabalhar os dados do vosso conhecimento para gestão de conhecimento e gestão da empresa. E isto é aquilo que eu vou-vos dar uma abordagem estratégica, porque é que cada vez mais não é gestão de recursos humanos, mas sim gestão de talento e de conhecimento. E, portanto, qual é o processo de criação de conhecimento de uma empresa, ou qual é o processo de gestão de recursos humanos normal de uma empresa? O empreendedor tem uma ideia, começa a desenvolver um produto, um serviço para mostrar ao mercado, apresenta ao mercado, e para essa ideia diz, eu preciso de determinados perfis, vou pagar X, vou na determinada zona geográfica, e para esses perfis que construí, um engenheiro eletrotécnico, um engenheiro aeroespacial, quer que seja, para esses perfis, eu preciso de esses perfis têm que cumprir com determinadas competências. Ok. Então, vou começar a desenvolver aquilo que é o processo de recursos humanos tradicional, que era o processo de recursos humanos até aqui, que é onde os recursos humanos começavam a mexer. Ok, então o empreendedor chegava, olha, ao diretor de recursos humanos, quer que seja, olha, começa-me a recrutar estes perfis. Recrutar, ou formar, ou desenvolver estes perfis. Como é óbvio, e é aquilo que eu estou a dizer, que eu estou ali a mostrar, o empreendedor gosta muito da primeira parte, e à medida que vamos desenvolvendo o processo para a parte final, para o lado direito, o empreendedor gosta menos, e era aquela coisa, ok, isto é para os recursos humanos. O que é que mudou e quais são as mudanças que levaram a que o empreendedor cada vez mais tem que olhar para o conhecimento e para o talento como ao core, e hoje em dia como o core da empresa. Isto é a pirâmide demográfica da Europa em 1980 e 2024. E como veem, em 1980 tínhamos uma pirâmide. Em 2024 temos uma pirâmide invertida. Isto, agregado a outras situações que nós já vamos ver, muda por completo a abordagem que nós temos de ter ao conhecimento. Porquê? Em 1980, o que é que se passava? O ciclo de vida dos produtos era muito longo. Até há pouco tempo era muito longo. Se o ciclo de vida dos produtos era muito longo, as competências que eu tinha que ter na empresa eram estáveis. Para além disso, o mindset das pessoas era, ok, eu vou-me manter aqui na mesma empresa durante algum tempo. Portanto, ciclos de vida longos, ciclo de produtos e serviços longos, ciclos de mercado longos, manutenção e estabilidade das competências na minha empresa faziam com que eu apenas tivesse que me focar
na abordagem administrativa dos meus recursos humanos. Era chamado departamento pessoal, depois começou-se a evoluir para algum wellness nas empresas, mas a complexidade da gestão de recursos humanos não era assim tanta, exatamente pela estabilidade que o mercado dava. Antes disso, também, o que é que se passava? Como tínhamos uma pirâmide demográfica mesmo, se saísse algum conhecimento, era fácil ir buscar novamente esse mesmo conhecimento, porque havia uma pirâmide demográfica, havia conhecimento a entrar no mercado. Hoje em dia, o que é que se passa? É exatamente o contrário. Os ciclos de vida do produto e dos serviços são cada vez mais curtos. Mesmo aqui no espaço da defesa, cada vez mais sabemos que são setores onde normalmente os ciclos de vida são mais longos que noutros setores, mas mesmo assim o ciclo de vida está cada vez a descer mais em termos de tempo. Se os ciclos de vida dos produtos e serviços são mais curtos, então o que é que se passa? E se cada vez mais vocês jovens não querem ficar numa empresa toda a vida, querem mudar e reparem, isto não tem a ver com salários. O nível médio de permanência numa empresa como a Google, como a Facebook, portanto, como a Meta, são 2 anos e pagam muito bem. Portanto, aquilo que vocês hoje em dia querem é mudar, é ter novas experiências, mesmo porque são obrigados a isso. Porquê? Porque se os ciclos de vida são menores nos produtos, então a abordagem estratégica e tecnológica das empresas tem que estar sempre em constante mutação e adaptação. Se essa abordagem estratégica e tecnológica das empresas tem que estar sempre em constante mutação, então as competências que são requeridas às empresas também têm que estar sempre em constante adaptação e mutação. E isto agregado a que não há novo conhecimento, não há novas pessoas a entrar, ou há muito poucas, porque a pirâmide demográfica está invertida no mercado de trabalho. Então o que é que se passa? A complexidade da gestão de conhecimento é muito maior hoje em dia. Por isso mesmo, vamos ter que, se há complexidade, vamos ter que ser muito mais eficientes. Ok. Então, para sermos muito mais eficientes, vamos ter que deixar de pensar só na parte final do processo de recursos humanos e começar a pensar na primeira parte. E o que é que vamos começar a pensar? Exatamente isto. Temos que ligar. Normalmente, o processo de recursos humanos pensa-se a parte final, que é o preenchimento do gap. Epá, falta-me aqui um perfil, eu vou recrutar. Ou falta-me aqui qualquer competência, eu vou formar. Mas assim um bocadinho de forma aleatória. Para sermos eficientes, o que é que temos de fazer? Temos que alinhar a estratégia de negócio tecnológica da empresa ou do setor com a estratégia de capital humano. E perceber o que é que nós precisamos para desenvolver essa estratégia tecnológica e de negócio. Perceber o que precisamos, perceber o que temos e então sim preencher o gap. E isto foi feito com o quê? Exatamente com a gestão de dados. E é aqui que é a grande revolução hoje em dia da gestão de recursos humanos, da gestão de conhecimento, gestão de dados. Portanto, é aquilo que eu vos disse, alinhar ambas as estratégias, identificar o gap com o processo de gestão de dados. E que dados são esses? E é aqui que a grande questão se põe. Há muito pouca literatura científica sobre aqueles dados, sobre este edifício grego que eu pus aqui. Há muito pouca literatura científica. Nós, na QSR, estamos a desenvolver e a apoiar um doutoramento em ambiente não empresarial, exatamente para perceber para criar um library sobre aqueles três blocos que nós vemos ali: knowledge, skills and attitudes. Existe pouca literatura científica sobre isto, que por sua vez agregam-se e criam competências. Mas mais importante de tudo, essas competências têm que estar ligadas aos perfis. E esses perfis têm que estar ligados aos deliverables e outputs das empresas e daquilo que queremos desenvolver. E por isso, por sua vez, se os deliverables e outputs estão em constante mutação, então as competências também têm que estar sempre em constante mutação. E é esta gestão de dados que nós temos que continuamente monitorizar, trabalhar e desenvolver e estar atentos a essa. E, portanto, o que estamos a fazer é criar aqui um library de Knowledge, Skills and Attitudes para o setor do espaço, identificando as competências que são agregadas por estes 3 pilares e ligá-las aos job profiles e ligar esses job profiles aos outputs do negócio e da tecnologia.
Portanto, de facto, qual é o grande market failure que existe? É uma taxonomia e o tal library que eu vos falei, que não existe daqueles três pilares. E, portanto, ao criar isto, vamos criar uma matriz de competências, um modelo de competências do espaço, que neste momento não existe e não está trabalhado. E qual é o impacto disto? Ora bem, se eu consigo parametrizar e caracterizar aquilo que as empresas me pedem, por exemplo, na minha empresa, os recrutamentos, as formações, os projetos de investigação e desenvolvimento, se aquilo que eu trabalho em termos de projetos eu consigo parametrizar e caracterizar de acordo com aquele modelo, eu consigo identificar com o algoritmo a tendência da procura de competências e de conhecimento do mercado. E se eu consigo caracterizar e parametrizar também as pessoas que eu ligo a esses projetos, os candidatos, os formandos, os investigadores, então eu consigo, também de acordo com aqueles pilares, eu consigo identificar a tendência da oferta de competências do mercado. E depois então consigo fazer aquilo que eu vos mostrei lá atrás, que é ligar, ok, tendência entre procura e tendência da oferta, e fazer o match ou mismatch. Esse match ou mismatch, portanto, é aquilo que nós estamos a tentar desenvolver e fazer evoluir em termos da nossa plataforma da AI Machine Learning. Obviamente, depois vamos criar aqui um processo de ML para quem é que vai caracterizar e parametrizar. No fundo, somos nós que temos esse conhecimento, é a nossa doutoranda que nos vai dar esse conhecimento, os nossos consultores, que nós vamos querer pôr na máquina, eles vão caracterizar e parametrizar quer esses projetos, quer essas pessoas, para criar o tal library, knowledge, skills and attitudes, e tal library de competências, e fazer a ligação total entre estes modelos. Portanto, esse machine learning depois vai começar a identificar no mercado, através também do processo de data mining, aquilo que são os perfis identificados que nós temos no mercado e aquilo que os perfis requeridos que o meio empresarial nos pede. E, portanto, chegando aí, nós conseguimos identificar as tendências da oferta, da procura, conseguimos identificar o match ou o mismatch, e então, sim, no final, vamos trabalhar o gap. Sim, vamos recrutar externamente, vamos recrutar internamente, ou então vamos desenvolver formação, mas com muito mais acuidade e muito mais focado, porque temos dados para apoiar estes processos. Eu dou-vos um exemplo. Hoje em dia, os governos, para qualquer empresa, quando vem investir num país, essa empresa pergunta, olha, que talento é que esse país tem? E os governos não têm essa informação. Se nós lhes conseguimos dar, através deste processo de data management, conseguem, obviamente, os governos ou os clusters aceder e promover muito mais investimento nesse território. Ou, por exemplo, as universidades. Neste processo de microcredenciais, neste processo de integração no long life learning, tem que perceber quais são as competências, o que é que nós precisamos, o que é que o mercado precisa para nós lhes darmos nestes short-term courses. E, portanto, nós temos que lhes dar. Mas também, qual é o grande drama das empresas? O grande drama das empresas é não saber que competências têm in-house. E porquê é que não sabem? Porque é um processo muito manual, é um processo que se eu fizer é caro e, além de ser caro, depois fica desatualizado rapidamente. E então, porquê? Porque exatamente não há esse processo de gestão de dados em todo este processo. E se nós conseguimos isto, as empresas conseguem dizer assim, eu tenho... Quando perdem uma pessoa, não pensam assim, eu perdi esta pessoa. Não, eu perdi este conhecimento, eu perdi estas competências. Então eu perdi estes dados. Então vamos começar a pensar desta maneira. Ok? E é isto que nós... Então, é isto que... E o processo de recursos humanos passa a ser focado não nos recursos humanos, mas em conhecimento. Isto não diminui em nada, pelo contrário, a importância dos recursos humanos. Pelo contrário. É exatamente aqui que nós depois chegamos, por exemplo, a um processo da importância das soft skills. Porque se os dados apoiam o processo de decisão dos recursos humanos, depois os recursos humanos saibam interpretar e comunicar bem esses dados, são aqueles recursos humanos mais valiosos. Por isso, dou também os parabéns a quem esteve aqui a fazer estas apresentações, porque está a desenvolver aquilo que os vai diferenciar no mercado no futuro.
Obrigado, espero que tenham gostado. Estou aberto a questões. Agora não preciso gastar tantas minhas cordas vocais. Portanto, eu daquilo que apresentou fiquei intrigado porque disse que há poucos estudos acerca do knowledge, skills and personality, ou attitude, não é? Attitude, sim. Eu fiquei com a seguinte dúvida, ou seja, quais é que são os problemas ou as questões que nós gostaríamos de saber responder em relação a isso, que não sabemos? Ok? Essencialmente é isto. Ou seja, quais são, daquilo que eu compreendi, quais são as questões que se põem que porque é que não sabemos que knowledge, skills and attitudes existem? O que eu estou a querer dizer é, ou seja, há poucos artigos, portanto significa que há, Sim, há pouco artigo há uma científico. falta de entendimento acerca de knowledge, skills and attitude. Aquilo que eu estou a dizer é que problemas ou que questões é que estamos a tentar responder com base nesses pilares. Ok. Nós quando falamos de, é aquilo que eu estava ali a mostrar, quando falamos de competências, temos que perceber a base das competências que nós depois entregamos ao mercado. Qual é a base dessas competências? São as knowledge, skills and attitudes. Portanto, para construirmos um modelo de competências, temos que identificar essa base, estas tais knowledge, skills and attitudes. E essa literatura científica, de facto, é aquilo que nós estamos a identificar com este doutoramento, estamos a apoiar. Essa literatura, há muita falta de literatura científica sobre isso. Começa-se agora a fazer alguma coisa, mas alguma nos Estados Unidos. Interessante, de forma muito interessante, onde nós vimos mais estudos foi nos na Austrália e na Nova Zelândia. Mas já, então, para o espaço, para o espacial, há muito pouca literatura sobre estes três pilares. Porque, de facto, são estes três pilares que depois, agregados, constroem as competências que depois se constrói a tal matriz de competências. Porque, e se me perguntar assim, porquê é que há pouca literatura sobre isto? Eu julgo que, se tiver aqui alguém das ciências sociais, eu já fiz esta crítica às ciências sociais de forma direta, eu julgo que as ciências sociais não se focaram neste processo em tempo devido, e ainda vão a tempo, mas é por aqui que temos que ir. Não sei se respondi. Desculpe só estar a insistir, não é por maldade, é porque realmente estou a tentar entender o que me está a dizer. Portanto, daquilo que disse, parece-me que um problema é um problema de classificação, não é? Como é que eu classifico o conhecimento, as competências e a atitude? Ou é como é que eu defino categorias desses três pilares para depois filtrar um recurso humano? É mais, ou seja, aquilo que eu estou a perguntar não é tanto se há estudos ou não, é o que é que estamos a tentar fazer com esse conhecimento. É filtrar perfis mais adequados para uma dada empresa? Não, o que estamos a tentar fazer é que esse conhecimento, exatamente, no fundo, criar conhecimento a partir desse conhecimento. Ou seja, na vez de, ok, estas competências são agregadas a uma pessoa ou a várias pessoas, não. Estas competências são agregadas a conhecimento. Eu, por exemplo, como consultor, tenho que, mais tarde ou mais cedo, dizer às empresas, olha, este conhecimento ser-te-á entregue através de uma pessoa, de um recurso humano, ou através da digitalização, da automatização, o que quer que seja. Ou seja, na vez de gerir, e é perceber que esta competência, esta knowledge, skills and attitude, pode ser digitalizada, pode ser automatizada, sim ou não. Portanto, é mais no sentido de irmos cada vez mais gerir conhecimento a partir da matriz de competências e, portanto, ajudar as empresas a fazer este processo. Obrigado. Não, estarei lá fora disponível para te esclarecer mais. Vamos agradecer então Temos um grande prazer hoje ter aqui a Sra. Professora Ana Paiva, Secretária de Estado da Ciência, acho que não me enganei, vamos, não sei se chamar ao povo se quer fazer uma curta intervenção ou se quer... Diga.
No final, sim, no final. Vamos então dar os prémios agora. Como é que damos os prémios? Desculpem lá. Sim, vamos então avançar com os prémios. Então, tal como foi feito o prémio da melhor comunicação, mas eu primeiro, pronto, o prémio da melhor comunicação, os resultados estão aqui. Podemos apresentar, por favor? Já receberam o PowerPoint? Não? Está aqui. Foi o primeiro Pocket Cube português, Prometeus 1. Aos parabéns. Por isso eu chamava ao palco a senhora professora Ana Paiva, por favor, o senhor professor Rui Calçada, para estarem aqui a dar os prémios, e também os recipientes. E se tivesse aqui a equipa toda, seria o ideal. Só está um. Eu agora vou ter que tirar o... Agora vamos seguir com o melhor póster e pitch. Não sei se por favor podiam... cá está. Predictive Modeling of Hybrid Rocket Engines. Por um voto, eu diria. Está cá a equipa. Muito bem, venham aqui ao palco, por favor. Pronto, eu agora pedia só o favor de retirarem este... Muito bem. E agora dava a palavra à professora Ana Paiva para fazer a sua intervenção. E agradeço muito ter encontrado este tempo para vir aqui enobrecer o evento. Muito obrigado. Nada, muito obrigada, caro professor Rui Calçada, diretor da FEUP, caros professor Nuno Borges e Paulo Garcia, organizadores deste evento. Acredito que isto tenha sido muito importante para os alunos e as alunas e todos aqui presentes, caras alunas, caros alunos. É de facto um prazer estar aqui convosco neste primeiro Space Education Summit, que é um evento dedicado àqueles que são o futuro do setor espacial em Portugal e na Europa. Vocês, os alunos. O espaço. De facto, o espaço sempre me fascinou. E este último ano, graças às minhas funções, tive o privilégio de acompanhar mais de perto a área do espaço, com a participação no Aveiro Space Week. Fui à Conferência Internacional de Astronáutica em Milão, foi fascinante. E, claro, a inauguração da PT Space nos Açores. E, mais importante, o lançamento do PSAT 2,
que foi realmente um marco para a vossa comunidade. E eu, durante este período, tenho falado com investigadores, tenho falado com engenheiros, empresários, juristas e, claro, como não podia deixar de ser, também com vocês, com os estudantes. Sei que existe, ou que têm o mesmo fascínio que eu tinha quando fui estudar Engenharia Eletrotécnica. Na altura não havia um curso como o curso de Engenharia Aeroespacial, estes cursos que vocês agora conseguem fazer, mas de facto na altura, claro que se houvesse eu teria ido, na altura o meu sonho era navegar, ir para as naves espaciais. Na altura havia o Espaço 1999, que vocês nunca nem sabem o que é. E o que eu queria era operar foguetões, operar naves espaciais e ir percorrer o espaço. Acabei a trabalhar numa área diferente, que eu acredito há aqui ligações bastante grandes e que vai permitir explorar e ajudar a exploração do espaço, que é a área da inteligência artificial. Acredito que muito do trabalho que a IA está a fazer, nomeadamente na área dos agentes, na área da IA generativa, vai ter um impacto grande também para o espaço, mas esperemos que não atinja o nível do HAL e não... Quem é que daqui conhece o HAL? Pois, claro, poucos. Ok, pronto. O 2001 Odisseia do Espaço, isto era futurista, não é? Pensava-se que em 2001 teríamos uma nave espacial, claro, não temos, não é? Como aquela, mas o 2001 Odisseia do Espaço tinha um computador com IA, que era o HAL, e que... Eu não conto a história, vão ver, vejam o filme ou leiam o livro, porque vale a pena. Portanto, o estudo do espaço, de facto, está enraizado na nossa busca pela compreensão, pela exploração do desconhecido. Para os nossos antepassados, os astros eram aquelas entidades misteriosas que nós não conseguíamos alcançar, que ditavam os caminhos, os destinos, eram os deuses. Hoje, a Lua deixou de ser o único satélite da Terra. Hoje, o engenho humano levou ao espaço mais de 10.000 objetos sofisticados que podem ir desde os CubeSats até às enormes estações espaciais. A maioria, isto é, cerca de 80%, deslocam-se nas órbitas baixas, e vocês certamente sabem. Em boas condições de visibilidade, conseguimos até ver os satélites a olho nu. Eu gosto de olhar, e há formas muito interessantes de explorar o nosso céu. E os satélites são, de facto, o resultado da incrível criatividade de cientistas e engenheiros. São as novas estrelas que nos guiam de um ponto A ao ponto B. Reparem que nós precisamos desse marco, desse guia, que nos ajudam a monitorizar o mar, a agricultura e, nos tempos que correm, as ameaças à nossa segurança. São a garantia que estamos ligados mesmo nas zonas mais remotas e captam volumes de dados vastos que só podem ser analisados com técnicas como aquelas que eu trabalhava, de inteligência artificial. E tal como as estrelas, os satélites até têm as suas próprias constelações. E eu tenho tido o prazer de perceber o que é que está a acontecer com a constelação atlântica e aguardo
com expectativa os avanços e que essa constelação está a ser promovida pela agenda New Space, que irá aumentar significativamente as capacidades de observação da Terra em Portugal e em Espanha, nomeadamente através dos seus sensores ópticos de alta e muito alta resolução. Portanto, os satélites, na verdade, e o espaço como um todo, também criaram uma nova economia. E uma economia que tem vindo a crescer por todo o mundo, e em Portugal em particular, onde o número total de empresas cresceu daquilo que eram umas 30 em 2009, para agora temos mais de 80, eu acredito que até mais, tínhamos 85 em 23, portanto acredito que o volume tem estado a aumentar e o volume de negócios anual nessa altura era cerca de 121 milhões, mas acredito que são números que estão a aumentar. Um crescimento que tem sido acompanhado também por um interesse muito grande vosso, dos jovens, especialmente pelos cursos de engenharia aeroespacial. E não é por acaso que esses cursos são, de facto, os mais populares. Temos, numa sala como esta, com alunos com as melhores notas de acesso do país, e é impressionante o facto de que esta área atrai tão bons alunos e tão promissores. E nos últimos anos foram realmente criados mais 5 cursos desta área, o último deles aqui no Porto, que contrasta com os 3 cursos que existiam em 2010. Cursos que, de facto, formam os engenheiros aeroespaciais, mas também é importante não esquecer que, sendo uma área com um desenvolvimento tão grande, também temos que treinar os gestores, empreendedores e profissionais especializados num setor que está a crescer cada vez mais. E as estimativas indicam que em 2027 as universidades portuguesas vão receber mais de 500 novos alunos em cursos de licenciatura e mestrado. E, portanto, hoje este setor emprega em Portugal cerca de 1.400 pessoas, um número que também ele tem vindo a crescer. Mas, tal como noutros setores, continua a ser necessário aumentar o número de doutorados, pessoas que têm competências científicas próprias para trabalhar nesta área. Por isso, convido os alunos aqui presentes e muitos outros que sejam influenciados por todos aqui presentes, e as empresas aqui presentes a tirarem partido de bolsas em ambiente não académico financiadas pela FCT, bem como dos apoios à contratação de doutorados em ambiente não académico que serão lançados pela primeira vez este ano. Eu acho que isto é um importante marco e que é importante para uma área como é a área do espaço. E todos sabemos que as alunas e os alunos da área aeroespacial não têm dificuldade em arranjar emprego, quer o seu sonho seja ficar em Portugal ou viver no estrangeiro. Mas cabe-nos a nós, Governo, centros e unidades de investigação, collabs, universidades, indústria, garantir que Portugal é capaz de absorver a nova geração e aproveitar todo o potencial que nós temos, e muito potencial que nós temos aqui nesta sala. Isto é extremamente importante. Portanto, Portugal, de facto, está bem equipado e cada vez mais temos a Agência Espacial relativamente nova, a PT Space, que há menos de 6 meses tem a sua sede nos Açores e como eu disse, eu estive lá na inauguração. É um local importante e está a antecipar a modernização do teleporto com a construção do futuro porto espacial lá na ilha de Santa Maria, nos Açores.
Temos uma agenda New Space que vai transformar o setor espacial português, beneficiando do PRR. Temos um financiamento público total disponível para o setor que se aproximava os 140 milhões de euros em 23, em comparação com muito menos anteriormente, ou 40 milhões em 2014. Portanto, nós, e este Governo, e em particular o Ministério da Educação, Ciência e Inovação, está a trabalhar para introduzir novas formas de coordenação das diferentes áreas governativas para permitir uma maior coordenação entre instituições, agências nacionais e dentro do próprio Governo dos Ministérios. Estamos a criar um grupo de trabalho na área do espaço com a participação de 3 ministérios essenciais, o nosso, Educação, Ciência e Inovação, a Economia e a Defesa. E temos, e vocês, quer sejam a próxima geração, terão certamente todas as condições para que o espaço seja cada vez mais uma área central e fascinante em Portugal. Deixem-me terminar com uma citação de Carl Sagan, que é um dos meus heróis, e que me parece perfeitamente adequada para um evento como este, e cheios de jovens e criatividade, porque a criatividade, de facto, é a força motora de muito, eu diria, de quase todo o trabalho. Claro que há outras características, mas a criatividade é a força que está por trás. E Carl Sagan dizia: Imagination will often carry us to worlds that never were, but without it we go nowhere. Ou seja, a imaginação muitas vezes transporta-nos para mundos que não existem e sem ela não vamos a lado nenhum. Eu espero que se deixem transportar, sigam a vossa imaginação e nós contamos convosco, com aquilo que vós desejos vão fazer. Obrigada, parabéns a todos e até breve. Pronto, estamos a chegar ao fim deste evento. Foi o primeiro Space Education Summit feito para os estudantes com o apoio da Agenda New Space Portugal, das empresas, das universidades e é com muito prazer que vos digo que já há 3 universidades que querem apoiar a organização do próximo Space Education Summit, por isso o próximo Space Education Summit vai existir e faço novamente o desafio: criem uma associação de estudantes do aeroespacial que não seja só do curso aeroespacial, porque o espaço e a aviação é uma área transversal, é preciso computação, é preciso engenharia eletrotécnica, são precisas geociências, são precisas a parte de gestão, é precisa a parte da lei. Por isso, é importante que essa Associação de Estudantes seja inclusiva. A Agência Espacial Portuguesa esteve aqui representada na pessoa do Dr. Hugo Costa, está disponível para vos apoiar. Nós, a Workpack S6, as universidades, estamos disponíveis para vos apoiar e esperemos encontrar-nos alguns no país. Sabemos que é Portugal, um país que tem ambição, um país que tem futuro. Nós não temos só passado, temos futuro também. E dava agora a palavra ao Sr. Professor Rui Calçada para fechar este evento. Muito obrigado. Não vou tomar muito tempo, até porque já tive uma intervenção longa ontem na cerimónia de abertura, mas é só para dizer que foi um enorme prazer que participei neste evento e
fazendo ali as palavras do Sr. Secretário de Estado, acreditem neste setor, acreditem no país. Tenho a certeza que este é um setor que permitirá fixar muito do talento que nós estamos a produzir e que muitas vezes não temos, mas que nesta área do espaço podem sonhar, que esses sonhos vão se concretizar em realidade e o país tem futuro, como o colega Paulo Garcia referia, e portanto temos que acreditar nesse futuro. Portanto, sonhem, olhem para as estrelas, olhem para o espaço. Acho que todos nós um bocadinho temos esse sonho. Já agora também agradecer aqui a presença em força também da Força Aérea, que nos acompanhou aqui e que também muitas vezes também nos faz sonhar. E portanto, um abraço a todos e até ao próximo Space. Parabéns pela organização deste primeiro, pela iniciativa, e cá estamos a aguardar o segundo Space Education Summit com toda, não sei quanto é que o irão anunciar, mas pelo lado da Faculdade de Engenharia do Estado do Porto, contem com todo o apoio que precisarem e de certeza com todas as escolas que estão aqui, uma demonstração de união de que o país é pequeno e portanto só tem uma hipótese, é nos unirmos, sabermos cooperar, porque é nessa cooperação que podemos ir mais longe e todos juntos iremos de certeza mais longe. E, portanto, muito obrigado a todos e parabéns a todos e um agradecimento especial ao Sr. Secretário de Estado que nos deu o prazer, no fundo, de participar neste encerramento. E parabéns a todos os organizadores. Tá, muito obrigado.